சுமேருக்கு அப்புறம் ஏதாவது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? என்னது கென்ஷின் என்ன இன்க்ரீஸ்? ஒரு மண்ணும் இல்ல. ஓர் தான் அடிக்குது நிக்கி ப்ரோ லிட்டரலி. கென்ஷின் ஆனா அவனுக்கு போற காசு போயிட்டே தான் இருக்கு போலயா. அது எங்க நிக்கும்? காச்சா கேம் நிக்கி ப்ரோ. எல்லாம் வேல் பண்றாங்க. காச்சா கேம்ல அந்த எப்படி சொல்ற அந்த கேரக்டர் எடுக்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே மக்களுக்கு காஜி காஜி மாதிரி. ஐயோ என்ன சொன்னாரு பாருங்க நேத்து. ப்ரோ அப்ப டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசி நைட் வரீங்களா? நான் 10 மணிக்கு வரேன்னு சொன்னாரு. 10 மணிக்கு ஜாயிண்ட் ஆபரேஷன் பண்ணலாம்னு சொன்னாரு. 10 மணிக்கு 2 ஜாயிண்ட் ஆபரேஷன் 2 லெஜெண்டரி எடுத்து வெறியா பண்ணிடலாம். லெஜெண்டரி செட் எல்லாம் எடுத்த ஒரு பீஸ் தான கொடுப்பான் இன்னைக்கு இல்லையா? எப்படி 2 எடுத்தீங்க? ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஒரு பீஸ். மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை வேற. மேட்ரிக்ஸ் யாருக்கா கிடைச்சதா ப்ரோ? சிஏரிக்கு அது எஸ்ஆரியா அவனுக்கு காலையில ஃபால்கன்ல அந்த செஸ்ட ஓபன் பண்ணி இருந்தா கிடைச்சிருக்கும். எஸ்ட் ஆயிப்போச்சு. ரஞ்சித் குமார் ஹாய் ப்ரோ. தர்ணி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. லவ் யூ 3000. வணக்கம் அஸ்வின் ஸ்பெரோ. என்ன ப்ரோ அஸ்வின் ஸ்பெரோ ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ரிட்டர்ன் டு கந்தர்வா வேலி, கந்தர்வ கோட்டை பொம்மாயி அதானே அது கந்தர்வ கோட்டை. ஐயோ பறக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லையே. ஐயோ பெரிய மலை இருக்கே. நிக்கி ப்ரோ டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசி இல்ல கென்ஷின்ல போயிட்டு அப்படியே மேல இருந்து கீழே குதிப்பீங்க. திடீர்னு 2 அமுக்குவீங்க. எனக்கு கீழே தான் போய் ஓடுவீங்க. ஐயோ பறக்க முடியலையே. ஐயோ ஜம்ப் பண்ண முடியலையே. டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசி வந்தப்ப கிளிஃப்ல இருந்து குதிக்கும் போது ஸ்பேஸ் 2 தடவை அழுத்தி எங்க விங் வர மாட்டேங்குது கேள்விப்பட்டாங்க. ஐயோ டபுள் ஜம்ப் வரலையே. ஸ்பேஸ் அமுக்கா விங் வருமா? ஐயோ கென்ஷின்ல மலைய பார்த்தாலே பயமா இருக்கு எனக்கு. இல்ல 2 அமுக்குனா தானே இது வரும். ஆமா ஆட்டோமேட்டிக்கா. அதுதான் சொல்றேன். கென்ஷின்ல ஸ்பேஸ் இல்ல. ஞாபகத்துல அழுத்திட்டு இருந்தான்றேன். ஓகே ஓகே. கென்ஷின்ல ஸ்பேஸ போட்டு ஸ்பாம் பண்ணா போதும் வந்துரும். ச்சே இப்படி பறந்துகிட்டு இருக்கும்போது டப்புனு கிராப்லூக்கு சலக்குன்னு மேல போனே. அதுக்காக இதுல ஒரு 5 ஸ்டார் கேரக்டரே புல் பண்ணி எடுக்கணுமே. கண்டிப்பா வரும். கிராப்லூக்கு வச்சு ஒரு கேரக்டர் வரும். புடிச்சு தூக்கி வீசுற மாதிரி வராமலாம் போகாது. சரி ஏன்னா டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசில ஒரு கேரக்டர் புடிச்சு தூக்கி வீசுற மாதிரி வந்துருச்சு. அதுதான் லின். லின் பாத்தியா இல்லையா? வெறித்தனமா இருக்கு. லின் எல்லாம் வேற. இந்த குட்டி டார்கெட்ஸ் இருக்கானுங்களா, அந்த குட்டி டார்கெட்டை பிடிச்சி அவனுங்கள பவர் அப் பண்ணி ஒரு பாலா மதி சடக்குன்னு தூக்கி எறிகிறா பெரிய டார்கெட் மேல. லின் எல்லாம் இருக்குதான். அதெல்லாம் என்ன என்ன அஸ்வின் ப்ரோ நான் ஜம்ப் பண்ணி டேஷ் டைப் டேஷா ஆய்ப்புல ராஜா கந்தர்வா வேலைக்கு வந்துட்டேன். டைக்னாரி ஏய் அமீர் இருக்காயா? பாவனியை காணோம். You all made it back. Oh, did it go? எல்லாம் நல்லபடியா போச்சு. The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. Wait, is that? ஒரு மார்க்கமா ஆமாயா அமீர்னு ஒருத்தர் இருக்கான். Oh no, Hypatia. போச்சு ஏதோ பறவையை பார்த்து ஷாக்கா வரான். ஏதோ மெசேஜ் கொண்டு வந்திருக்குமா என்ன அது? ஆமா 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 வந்திருக்கும். அதான் அந்த பறவை மைண்ட் வாய்ஸ். இல்லை கஷ்டப்பட்டு கை ரெண்டியும் ஆட்டி பறந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன். இந்த சனியை எதுவுமே பண்ணாமல் பறந்துட்டு இருக்கு. இனிமேல் இதுகிட்ட கொடுத்து விடுங்களேன் எது பண்ணுறதுனாலும் அப்படிங்கிற மைண்ட் வாய்ஸ் அந்த பறவைக்கு இருந்திருக்கும். அதுதான் கண்டென்ட். கண்டென்ட்டே கண்டென்ட் ஆக்குறதா ஏன் கண்டென்ட்டு? கேக்குறவங்க பைத்தியமாயிருவாங்க. அங்க பாரு அது பாய்மானதான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கு. She is the scholar. ஹைபேஷியா அப்படிங்கிற ஒருத்தி இருக்காளாயா? அவளோட பறவையா? அவரை நீங்க ஆல்ரெடி பாத்துருவீங்க. மறந்தே போயிருவீங்க. எதுக்கு? என்ன how could we forgetன்றா? அவளா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோர்வாளே அவளா? அவளேதான். மந்திரம் போட்டு விட்டு போயிருவாளே அவளேதான். பொடி 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 பொடி
மூக்கு பொடி போட்டு பொடி 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 நார்காட்டிக்ஸை கூப்பிடுங்கயா. மூக்கு பொடி போட்டு விட்டுருவா துசுக்குன்னு. பாய்மான் படிக்கிறாளாம். தமிழ்ல எழுதியிருப்பாங்களோ. Allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything. 3 நாளா மெடிடேஷன்ல இருக்கலையா? தெரியாதுதான். இன்னேரம் சாக்ராஸ்லாம் ஓபன் பண்ணிருப்பாளே. Her asking us for help. நம்ம ஆளுங்க தெரியும்ல, நம்ம ஆளுங்க மெடிடேஷன்லாம் நாம இருக்காத அன்னைக்கு ப்ரோ தவம் இருப்பாங்களே நம்ம ஆளுங்கலாம். லுமின் எம்சி நினைச்சு பாருங்க. இது இந்த வீடியோ வந்து டேக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லுமின் எம்சி 2 பேருமே இல்லாம விஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண இன்னொருத்தர் இருக்காயா எழுதி வச்சுக்கோங்க. Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines. இன்னைக்கு எழுதி வச்சிட்டு நாளைக்கு வந்தனா இந்த வீடியோ ட்ரெண்ட் ஆக்குறோம். நான் வச்சுக்கோங்க. ஆமா எல்லா கதையிலயும் அப்படிதான் இருக்கும். Needless to say, தல இந்த கேம் எப்படி இருக்கும்? இந்த கேமா ப்ரோ? இந்த கேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற லீக்ல இருக்கும் ப்ரோ. 10 ரூபா செலவு பண்ணா போதும் 15 5 ஸ்டார் எடுத்துறலாம். என்ன நிக்கி ப்ரோ நீங்களும் I've got some emergency rations set aside for 10 ரூபானா 10 இல்லையா? Paimon, traveler, could you two bring these to her? ஓ பெரிய இத வச்சட்டா பேசுறேன். 2 ரூபா இருந்தா கேம் கம்பெனில ஒரு ஷேர் வாங்கிடலாம். அப்படி ஷேர் வானா எந்த கம்பெனில வாங்குவீங்க நீங்க? நானா கண்டிப்பா ஷேர்லாம் மிகாயோல தான் வாங்குவேன். திருட்டு பசங்க காச்சா பண்ணி சம்பாதிச்சிருவானுங்க. அவ்வளவு நம்பிக்கையா? கீழே கொஞ்சம் தவுத்து விட்டு மேல கொஞ்சம் தவுத்து விட்டு ஒரு கேரக்டர் விட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான். நீயே போக மாட்டேன் உண்மையை பேசு. காது 2 பெருசா இருந்தாலே குசலாலின்னு தூக்கிட்டு திரியுறீங்க. லோலியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஐயோ நிக்கி ப்ரோ மனசு இருந்தா போதும் நிக்கி ப்ரோ. அப்புறம் என்ன வெங்காயத்துக்கு காச்சா பான்ல போய் 40 புல் பண்ண என்ன வெங்காயத்துக்கு பண்ண? அது வேற கேம் இது வேற கேம். எல்லாம் ஒண்ணு விளக்க அணைச்சா போதும் எல்லாம் விளக்க மாறும் ஒண்ணு தாங்க. என்ன ரிலீஸ் பண்றீங்க? Back when we were clearing the withering zone, I observed that he could adeptly manipulate the dendro element. போச்சு dendro element பத்தி சொல்றாங்களா? That he would be fine. வந்து நம்மள புகழ்றான். நீ withering zone ஆகும்போது dendro element நீ கண்ட்ரோல் பண்றத பார்த்தேன் அப்படி. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? இப்பதான் அதை கேட்கணும்னு தோணி இருக்கு கோக்ஸ் அவனுக்கு. வந்தே 2 நாள் ஆச்சு. That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. தெரியும்டா அப்போ எனக்கு தெரியும் போய் தான் பேசுறேன். அது கனவுன்னு சொன்னா கோக்ஸ். இப்போ வந்து அது ஹாலுசினேஷன் கிடையாது. நீ உண்மையாவே அந்த ரிலிம் தான் போயிட்டு வந்து what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Teyvat. கோக்ஸ் அப்ப அந்த லேலைன் ஃப்ளவர் எரிச்சிட்டா எப்படி நம்மளுக்கு லேலைன் வரும்னு கேக்குறீங்களா? நமக்குன்னு இல்ல பேசிக்கா கேம்ல எப்படி லேலைன் வரும்னு கேக்குறேன். இவர் சுமேருக்கு மட்டும் இல்ல என்டையர் என்னையா டைவாட்ட வந்து வேர்ல்டுன்னு மென்ஷன் பண்றான். ஆமா வேர்ல்டு தானே டைவாட். உருண்டையாவே இல்ல. My forefathers were shown இல்ல ஃபிளாட்டர் தான். இல்ல நம்ம ஐன்ஸ்டைன் சரி போ. Now that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether I could be entrusted with the fate of Sumeru. பா பின்னாடி ஒரு வீண சவுண்ட் வர்க் இருக்கு பாத்தியா? நின்னு பேசுறான். இந்த கேமை ஓபன் பண்ண கூடாதுன்னு தோணுது. ஓபன் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கு மைண்ட் தானா. We took an oath to protect the nation. Now that the duty has been fallen to me. முன்னோர்களுடைய வேலைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கான் போல. It was a part of my responsibility to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. ஓ நமக்கு அந்த கனவு வந்தனால நம்மளால சுமேரோட டெஸ்டினி ஏதோ மாற போகுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு
நீ வந்து ஒரு கேப்பபிள் கைதானா அப்படிங்கிறது வந்து என்ஷூர் பண்றதுல எனக்கு ஒரு பங்கு இருக்கு அப்படிங்கிறான். When you passed out, your consciousness had connected directly with Ermin's soul. What you witnessed was actually real memories contained real in the memories itself. contained within கோக்ஸ் அப்ப Ermin's soul கிரேட்டர் itself. ஆர்கானவா பாத்துர்க்கானா? I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia Gox? instead. Her focus on meditation and use of spirit borneol Yo, are aimed at establishing capable a connection கைனா with Ermin's soul, கையாயா. just as you did. கையின்னு சொன்னாலே நீங்க கையை வச்சு மேலே இங்கிலீனா ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சைடில் எல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must have avoided communicating with others. Please, wait here for a moment. இந்த பறவை திரும்பியும் பார்க்குது பார்த்தீங்களா நான் சொன்ன மாதிரியே. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it அவளுக்கு will சோறு also- கொண்டு போய் கொடுக்க Here's a சொல்றேன். letter that I would like you to give to her. Just Just show it to her and she'll answer any question. questions you know. I should be the one thanking you. You've both been a great... Hypatia should still be in the cave. Let's go inside. ஓ லைஃப் and see how she's குறையாதா? doing. ஹைட்ரோ பீஸ் மேஜ் வருவான். எங்க ப்ரோ? ஐயோ டபுள் ஜம்ப் பண்ணி டபுள் ஜம்பே வந்துகிட்டு இருக்கு. ஹைபேஷியாஸ் கேவ் நையும் உள்ள போகுது. ஆனால் இதில் பேக் ஸ்டோரி வந்து நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசியை கம்பேர் பண்ணும்போது கென்ஷின்ல வந்து பேக் ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும். பேக் ஸ்டோரின்னு சொல்றத இதுல வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு பவர் இருக்கு. ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கும் விஷன் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கும் இருக்கிற அந்த வித்தியாசம்ன்ட்டு ஒன்று இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த வித்தியாசம் இதுல நல்லாவே தெரியும். பட் அதுல அப்படி இருக்காது, எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. இதுல வந்து நல்லா தெரியும் அந்த விஷன் இருக்கிறது, அதுக்கு ஒரு டெப்த் கொடுத்துருக்கிறது. ஒரு அவ்வளோ வில்லு இருந்தாதான் விஷன் கிடைக்கும், எல்லாத்துக்குலாம் கிடைச்சிடாதுன்னு சொல்றது. ஸோ அங்கேயே வந்து இவனுக்கும் நமக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. இப்போ இவன்ட்ட விஷன் இல்லை, நம்மகிட்ட இருக்கு, அதுக்காக இவன்ட்ட வில்லு இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. அவனோட மற்றவங்களுக்கு விஷன் இருக்கிறவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்கிறது தான். அந்த மாதிரி கேரக்டரைசேஷன் பண்ணி காட்டுறானுங்களா, அதெல்லாம் அதில் கொஞ்சம் கம்மி. எல்லாரும் பவர் வச்சிருப்பான், சப்ரஸர்னும். அது கொஞ்சம் மாடர்ன் ஸ்டோரியில் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. என்னையா அவளுக்கு சோறு கொடுத்துட்டாங்க, அவ கேவல காணோம். பாருங்க. ஓ இதுக்கு ஓ டொமைன் அனுப்பி விட்டாங்களா? Finally got Zhongli. Babish Daniel, have fun bro, my fave. தூங்கிட்டு இருக்கா, தூங்கிட்டாளா படுத்துட்டாளா? டென்ட்ரோ ஸ்லைம். டென்ட்ரோ ஸ்லைமா? என்னது அப்புறம் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு? என்னையா ஏதோ காய்கறி மாதிரி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. கியூட்டா இருக்கா? கேவலமா இருக்கு. ஐயோ டென்ட்ரோ ஸ்லைம் தான் கியூட்டா இருக்கு. இது மஷ்ரூம். அந்த
tower-அ ப்ரோ clean சின்ன பண்ணும்போது- வயசுல நான் மஷ்ரூம் கட் பண்ணியிருக்கேன். மஷ்ரூம் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ம், மேல 2 சரி. இலை தான் இருந்துச்சு. சரி இது டவரை க்ளீன் பண்ணும்போது பாத்துருப்பீங்களே அவங்க எல்லாமே நிறைய பேர் வந்து எட்டி பார்த்துட்டு போவாங்களே. Are you alright? இல்லையே. நான் இருக்கேன் அதுக்குள்ள மறந்துட்டாரா? இருந்துச்சு. டவரை சுத்தம் பண்ணுவீங்க அதாவது நான் இருக்கா? அது ஞாபகம் இருக்கு. அப்ப கார்த்திகேயன் ஏதோ பேசிட்டு கவனிக்கல. Let's try finding some water first. எப்பயும் போல பொறுக்கதான் விடுறாங்க சொல்றோம். இது கேமும் பொறுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பொறுக்கிறது இல்ல இது வேற மாதிரி பொறுக்கா இருக்கும். பாருங்க. என்ன தண்டி கொண்டு வரலாம்னு பார்த்தா முன்னாடி ஏதோ புகைய போட்டாங்க போல. எனக்கு இந்த இடத்த பார்த்தா எப்படி தெரியுமா இருக்கு கோக்ஸ்? லாஸ்ட் ஆர்க்ல ஷ்ரிங்க் ஆகி ஒரு ஏரியாக்குள்ள போவோம் தெரியுமா? இதுதானே அது மாதிரியே இருக்கியா? அந்த ஏரியா பேரே சமனா. அந்த ஒரு நல்ல ஏரியா அது. எஸ் ப்ரோ பாய்மான லேட்டர்லாம் சரிக்கான ப்ரோ சீரியஸா டங்கிலீஷ்ல ஒரு வித்தியாசமா டங்கிலீஷ் படி சொல்லியா? பைமானவள லேட்டா நல்லா விசாரிக்கலாம்னு ஓ நல்லா விசாரிக்கலாமா? எனக்கே வர வர பிரெயின் டேமேஜ் ஆகுது பயங்கரமா. இல்லை கோக்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லையா? ஏதோ ஒரு மரத்துல ஏதோ லோட்டஸ் செடியெல்லாம் இருக்கியா இறக்கி விட்டுருக்காங்க. வாங்க 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 நல்லா இருக்கும். அழகா இருக்கு. இதெல்லாம் ஒழுங்கா பண்றது. மத்ததான் கோட்டை கட்டுறது. பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஒரு மாதிரி. I knew there's something off about that cave. கோகோவாய் கேப் சீரியஸா ப்ரோ கோகோவாய் ஆல்வேஸ் கேப்பபிள் கை தான். உருட்டு இல்ல எப்போ ஃபோன் பண்ணி தம்ப்நெயில் கேட்டாலும் போடுறதுங்க. இப்போ கேப்பபிள் கை தானே இருக்கதே போட்டு கொடுக்கறது தானே. அவன் நினைச்சா இன்னைக்கு ஒரு ஃப்ரீலான்சர் ஆகி தம்ப்நெயில் போட்டு கொடுத்து எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கலாம். பட் அவனோட பேஷன் வந்து ப்ரோக்ராமிங் கிளவுட் சுந்தர் பிச்சை ரேஞ்சுக்கு போகணுங்கிறது. அதனால சுந்தர் பிச்சை எதுக்கு? இல்லை ஒரு கிளைடரை கொடுத்துருந்தா நான் பாட்டுக்கு மேலே ஏறி போயிருப்பேன். அப்படியெல்லாம் போக முடியாது. அது பிடிக்கிற இது பிடிக்க முடியாது. எதுவுமே பிடிக்க முடியாது. டிசேபிள்டு எல்லாமே. நீங்க அது வழியா தான் ஏறி போகணும். குதிங்க குதிச்சு போங்க. குதிங்க அதை குதிச்சுட்டு லெஃப்ட்ல பாருங்க. அங்க பாருங்க இன்னும் அங்க போனோம். குதிச்சு மறுபடியும் அங்க போனோம். குதிச்சு அந்த சைடு அதான் இந்த லிஃப்ட் எதுக்குன்னே தெரியல. இப்பதான் உட்காந்து டுட்டோரியல்ல கொடுப்பாங்க. அப்படியே போயிட்டு சைடு இந்த லிஃப்ட் மேல போறதுக்குயா? சைடுல போகணும் நீங்க. நீங்க அப்படியே டீ கொடுத்தா போயிடும். டீ கொடுத்தா இதுவரை அந்த சும்மால பண்ணுவீங்களா அது மாதிரி கூட இருக்குங்க. அது யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்களா? வாயில சிமிலிக்ரம்னு வருதா? சிமிலிக்ரம் எல்லாம் வரல. இது டீக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்துல வாழ்ந்தா டோர் ஆஃப் ரிசரக்ஷனா? சைலண்ட் சீக்கர் ஆஃப் நாலேஜா? மாயாஜால வித்தையா காமிக்கிறானுங்க. மெடிடேஷன் பண்ணி அவளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய எஃபெக்ட்லாம் நமக்கு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒண்ணுமே பண்ணாம நான் எல்லா ரெல்முக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு. பாவாங்க 3 நாள் சோறு தண்ணி இல்லாம மெடிடேஷன் பண்ணிக்கிறேன். இந்தா இங்கே எனக்கு டைம். மறுபடியும் வந்த இடத்துக்கு கோகோவா ஏதோ கொட்டை மேந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஐயோ வெதை You will sometime find primal rosin and sealed path that corresponds to the domain in Sumeru. Collect 3 primal rosin with these domain. இதை வச்சு ஏதோ டொமைன் அன்லாக் பண்ணுமா கோக்ஸ்? இதெல்லாம் பண்ணதே இல்லாத மாதிரியே ஒரு பேச வேண்டியது இல்லையே. விதையெல்லாம் எடுத்தது இல்லையே லாஸ்ட் டைம். ஓஹோ இது வரைக்கும் என்ன சொல்ல டொமைன்ல போயிட்டு ஒரு பொருளா ஒரு பெரிய தேடி கடைசியில என்ன சும்மா டேய் நம்ப மாட்டேங்கல. இங்க பாரு
என்ன பண்ண போறாரு? 1 2 இனசுமால 2 டொமைன் ஓபனே பண்ணல. வெயிட் ஆகிட்டு. ஓஹோ, ஸ்டோரி டொமைன் கூட பண்ணது கிடையாத மாதிரி பேச வேண்டிய. பண்ண கிடையாது. பண்ணாலும் பண்ணலன்னு தான் சொன்னேன். மறந்துடுச்சு. இந்த கேமுக்கு நான் போஸ். ஓஹோ. அப்படியே ஏஆர் 50. சொல்லுங்க. தமிழ்நாட்டிலே 2 லட்சம் ஆள். ஆல்ரெடி ஓ அப்படியே 2 லட்சம் தான் சொன்னேன். தெரியுது. என்ன ஒன்னும் இங்க போனா அங்க வாண்டுறானுங்க, அங்க போனா இங்க வாண்டுறானுங்க. ஐயோ உள்ள போங்க. ஹூட்டோ டொமைன் பண்ணீங்கல்ல, ஹூட்டோ டொமைனுக்கு என்ன பண்ண மறந்து வச்சுக்கிறோம். அவர் கண்டிப்பா மறந்துருப்பார். கிரிம்சன் தானே? கிரிம்சன் கிட்ட தான் இருக்கும். டொமைன் ஓபன் பண்ணதெல்லாம் சீசன் ஞாபகம் இல்லை ப்ரோ. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு 8 போல் மாதிரி இருக்கும். அது இன்னும் நல்ல ஞாபகம் இருக்காது. ஏன்னா கோகோபாய் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஒரு 8 போல் இருக்கும். அந்த போலுக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பில்லர் இருக்கும். அந்த பில்லரோட கவுண்ட்டை வச்சு அந்த போலை ஓப்பன் பண்ணனா தண்ணிக்குள்ள ஒரு டொமைன் வந்து நல்லா இருக்கும். அது மட்டும் தான் ஞாபகம். நான் சொன்னேன்னா எனக்கே ஞாபகம் இல்லை. உள்ள வந்து ரோபோட்ஸ் 2 இருக்கும். அது வந்து நார்மலாக பண்ணுற டொமைன்ல ஒன் டைம் பண்ணுற டொமைன். தெரியலப்பா, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. புதுசா சொல்றாரு. பாத்தியா, உனக்கு ஞாபகம் இல்லைல்ல, அதே மாதிரி எனக்கு இருக்காது. அப்புறம் நான் சொன்னா மட்டும் நீங்க பண்ணதே இல்லை, நீங்க அவுத்ததே இல்லை. ஒரு பூல இருந்து இன்னொரு பூல கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுருச்சியா? நல்லதானே இருக்கு. என்ஜாய். விதை விதை விதை. நல்ல வேற கொட்டன்னு சொல்லலையே. சந்தோஷம். இப்படிதான் போய் ஆகணுமா? மேல போக முடியல. கருமா காண்டா இருக்கு. சீசா எங்க தாண்டா வழி? தண்ணி தாண்டா இருக்கு. தெரியுது பாருங்க. இது கிளிக் பண்ணி போங்க. இத புடிச்சு போணுமா? அத நீங்க பார்த்தாலே போதும், அது கனெக்ட் ஆயிரும். பாத்துட்டேன். கனெக்ட் ஆகல. கனெக்ட் ஆச்சு பாருங்க. எங்க கனெக்ட் ஆச்சு? நீங்க கிளிக் பண்ணாதானே போகும். இப்பதான் பார்த்தாலே போதும். நான் வெண்ணே கிளிக் பண்ணா போகும்னு தெரியாது எங்களுக்கு. பார்த்துட்டு நீங்க பார்த்தா லாக் ஆகும். அந்த ஆங்கிள் பார்த்தா தான் லாக் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்க கிளிக் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். 3 எடுத்துட்டேன். உள்ள போங்க. பாஸ். யோ, அது தொட்டு பார்க்கணும் போல இருக்கியா? சீரியஸா அந்த ஒரு மாதிரி எல்லோ கலர்ல அடியே போய்கிட்டு இருக்கியா? ஒருவேளை அது தேன்ல தான் செஞ்சிருப்பாங்களோ தெரியும். கிறிஸ்டல் ஃப்ளையாக மாறி நிக்கி. பார்த்துட்டு எல்லாத்துக்கும் நன்றி மக்களே. மறக்காம லைக் தட்டி விட்டுருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை தட்டிக்கங்க. ஆனால் கென்ஷின் விளையாடணும்னு மட்டும் எதிர்பார்க்காதீங்க. கென்ஷின் செத்து போட கேம். யோ, இந்த இடத்த அப்படியே ஒரு டொமைன்ல பார்த்துருக்கீங்க? நானும் பார்த்துருக்கேன். அந்த டொமைன்ல இருக்கவன் தான் என் பக்கத்துல இருக்கான். இது மட்டும் எனக்கு கிறிஸ்டல் கிளியரா ஞாபகம் இருக்கியா? கரெக்ட்டா? நல்லா தெரியும். அங்க ஒரு வயசான தாத்தா இருப்பாரு. கரெக்ட்டா? டேய் பைத்தியம், என் கூட ஒரு பெட் பறந்துட்டு இருக்கு பாரு. அவன் டொமைன் தான். இது சைல்டோட ஸ்டோரி. நான் சைல்ட் வருவான் அதுல ஈவென்ட் மாதிரி. இது அப்படியே இந்த இடம், அந்த மரம், அந்த இது அப்படியே ஞாபகம் இருக்கு. I know I get ஒண்ணும் கிடையாது. அங்க பாத்து அங்க நில்லுங்க. அந்த க்ளோ ஆகுது பாருங்க. அந்த க்ளோவர் இடத்துல போயிட்டு நின்னுட்டு அங்க 2 கல்லையும் ஒண்ணா சேருங்க. அங்க பக்கத்துல க்ளோ ஆகுது பாருங்க. அட இதுவா இந்த மெக்கானிசமா? ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி பண்ணது. இங்க எதுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க? ஒன்னும் புரியலையே. கதவு திறக்கும் போங்க. இவனுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஐயோ நிக்கிவர் யோ சந்தே இல்லையா சைடுல? எப்படா கீழே விழுவானு? டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசில ஒரு ஃபன் தெரியுமா? நீ இப்படி போய் லிஃப்ட் வர இடத்துல அடியில் நின்ட்டனா மேல தூக்கி விட்டுரும். இது என்ன பண்ணுது? ஆமா மேல தூக்கிரும். அப்படியே மேல வந்துருவ. இந்த மாதிரி
இப்போ வந்துச்சு பாரு இதே மாதிரி ஆனா இது ரோலர் கோஸ்டர் சம்பவம் பண்ணானா என்னவோ பண்றாரு லிஃப்ட் அடியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒர்க் ஆகுது ஒர்க்கிங் சில பேர் வானத்தை பார்த்தேன்னு சொல்லுவாங்க இது நல்ல சொல்ற அது நம்ம அண்ணன் டெக்டோன் அவன் டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசி மாதிரி காச்சா போட்டுட்டு இருந்தான் அதான் இது பாத்தீங்களா பட் சுமேர் வந்தோன பேக் வந்திருப்பானே வந்துட்டு 50-50 லூஸ் ஆனா மறுபடியும் கென்ஷின்கே போயிடுன்னு போனான் தூணிலும் இருப்பேன் துரும்பிலும் இருப்பேன்றானே இவனுங்க எங்க போனாலும் வந்து தொலைறானே நான் தாங்க இந்த உலகத்தை ஆள்றாங்க அவனுங்க எங்க தாண்டி பிளாட் பண்ணல bow before the abyss முடியாது எனக்கே வா அப்படி அயாட்டெல்லாம் வச்சு மாஸ்க் காட்டுறாரு லின் எடுத்துட்டு வேற லெவல் பண்றோம் அது வரதுக்கு என்ன எத்தனை மாசம் ஆகும் அடுத்த அப்டேட் இல்ல என்னடா குறைய மாட்டேங்குது ஓஹோ இன்னும் எவ்வளவு நேரத்துக்கு அடிக்கணும் அந்த கர்மத்தை அப்படியே அடிங்க பயப்படாத சொன்னம்தா மிக்கீவரா இருக்கார் Though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. என்னடா பொசுக்குன்னு எல்லாம் கிருபைன்ட்டான் கஷ்டப்பட்டு நானா பண்ணதுடா எல்லாம் I will find my fucking sister, you know. சிரிக்கிறான் நேரம் லூஃபி இருந்தா வயிற்றுல 2 கையை விட்டு வெளியே எடுத்திருப்பான் நான் வந்து லூஃபியோட சைட்டாமேன் மூமெண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கோக்ஸ் ஆமா நீ சைட்டாமேனை பார்த்துருக்கியா அவன் நார்மலா இருக்கும்போது அவன் மூஞ்சி முழுக்கட்டின்னு இருக்கான் கண்ணெல்லாம் இருக்காது மூக்கு இருக்காது கோவமானாலும் அப்படியே கிறிஸ்டல் கிளியரா அந்த கண்ணு வாயெல்லாம் அப்படியே வெறியா இருக்கும் அந்த மொமெண்ட்டுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இவர் என்ன கியர் 5 எல்லாம் பார்க்கல ப்ரோ லூஃபி வித் ஷார்ப் ஐஸ் கியர் 4 பார்க்கல இவரு அதுக்கெல்லாம் இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆகும்னு தெரியல இல்லை ப்ரோ பிஞ்சு பண்ண முடியல ப்ரோ என்னால் டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது கேம் விளையாடுறதுக்கே டைம் கிடைக்கல ப்ரோ கேம் விளையாடுறதுக்கு டைம் உருவாக்கி டெய்லி 2 மணி நேரம் விளையாடுவேன் பட் லைவ் கம்மியாக போடுவேன் படிக்கிறதெல்லாம் விருப்பம் இல்லை ப்ரோ அதான் பேசாமல் நான் படிக்காமல் கோகோபாயை படித்து எனக்கு கதை சொல்லலான்னு இருக்கேன் ப்ரோ ஒரு நாள் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு கதை சொல்லுவேன் நீங்க ஒண்ணு புரியுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்களே நானே படிச்சுட்டு வர்றேன்னு சொல்லிடுவீங்க எதுக்கு அப்படியாச்சும் நான் படிக்க ஆரம்பிப்பேன்ல அதான் என்னையா தூக்கத்துல ஆர்காசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா ஓ சோ ஸ்வீட் அப்படிங்கிறா என்ன கருமத்தை சாப்பிட்டான்னு Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's all right first. கோக்ஸ் இப்போ எந்த ரெல்முக்கு போனோம் எதுக்கு அவனை பார்த்தோம் எப்படி வெளியே வந்தோம் சொல்லுவாங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவாங்க We can put that to good use. வாட்டரும் ஃப்ரூட்டு கொடுத்தா அவளை எழுப்பிடுறேன் தெரிகிறேன் Who is there? டைனாரி எந்திரிச்சோன்னா டைனாரி கேட்குறா அப்போ அவன் தான் கல்பிரிண்ட்
You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give. இல்ல ப்ரோ படிக்கிறதே படிப்பே வராது. மாங்காவும் எப்படி படிக்கிறது? எது நிக்கி இவர சொல்றாங்க? ஒன் பீஸ் மாங்கா. சி ஒன் பஞ்ச் மேன் மாங்கா. ஒன் பஞ்ச்ல 2 சீசன் தான் இருக்கு. அதான் பார்த்தேன் அந்த கடைசியா ஒரு பாஸ் வருவான். ஒரு பாம்பு அடிச்சு நிப்பாட்டுவாங்க. அது வரைக்கும் நம்ம அடுத்த சீசன் வருது. அடுத்த சீசன் வர போகுது. I'm grateful that you came so quickly to save me. 12th ல யாரோ 1111 யாரு ப்ரோ அது? Actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. என்னது? We were kind of ஏதோ 12th ல அதிகமா மார்க் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. நான் 12th படிக்கலையே. All this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. அப்புறம் என்ன பண்ண? Like this anyway. பாலிடெக்னிக் போயிட்டேன். Oh, really? இத நீங்க எத்தனை தடவை கேக்குறீங்க தெரியுமா? All the fruit was likely எனக்கு தெரியும் மக்களுக்கு தெரியல. Neighbor. ஓ இப்படி போட்டு இப்படி ஒரு உருட்ட போட்ற வேண்டியது. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Oh? So you're able to see them too? Wait, hold on a second. கேவே காணாம இருக்குமே. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had அதான் மஷ்ரூம்னாங்க. No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. ஓ கோக்ஸ் இவன் மைண்டுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அவன் தாங்க வில்லனா வருவானா? I'm not sure what it's called. அதுதான் ட்ரீம் அதுக்கு ட்ரீம். ரீசன் I do சொல்லுவாங்க. know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. ஓ I know this because the first time I saw them, யாரோ ஒளிஞ்சிருந்து was also பார்த்துட்டு the இருக்காங்க exact போல day my ஆச்சியா. consciousness was able to form a connection with Ermin's soul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, இந்த I ரெட்டையிலைய began to பார்த்தாயா walk over to the மஷ்ரூம் நீங்க? creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching எவ்வளவு them. கியூட்டா They இருக்குது. just kept doing whatever they were up to. எல்லாம் ஓகே. கண்ணும் வாய்ந்தா வடிவேலுக்கு மீச வரைஞ்ச But மாதிரி they இருக்கு. suddenly realized that I could see them. Oh. And then? என்ன நான் பேச And முடியல then எல்லாத்தையும் I had a பேசுறாரு. dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show என்னையா up again. கனவுக்குள்ள கனவா? I saw them இன்செப்ஷன் nearby, போடுறாங்களா? and they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them, but I never would have expected them to save me. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari meant... பசிக்குது சாப்பிட்ரு. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my... Well, if somebody hadn't dropped the food earlier... Anyway, looks like we'll need to என்ன prepare திட்றாயா something கோக்ஸ் ourselves. சோற டிராப் பண்ணிட்டாங்க. Alright, we're out, traveler. Today's menu will feature sweet madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Tainari came to visit. கோக்ஸ் இவளுக்கும் டைக்னாரிக்கும் ஏதோ ஒரு ஓ நீங்க ஒரு இது போடுறீங்களா? போடுங்க. ஏதோ ஒன்று இருக்கு. ஏதோ பேசுறான். அவன் பேச்சே சரியில்லை. All done. Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched it. Oh, it smells amazing. And the box is a nice touch too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. பாய்மான அழுது பார்த்துருக்கீங்களா? சுமேருல பார்ப்பீங்க. அப்படியா? ஆனா கண்ணுல இருந்து ஒரு தனியாவது வருமா? வராது. ஸ்வீட் மெடேம் அப்படி சவுண்ட் மட்டும் வருமா? இது லைட்டா மாடு கணச்ச மாதிரி தான் இருந்திருக்கோம். விட்டுருங்க. பட் ஸ்டில்
எதுக்கு குக் மேனுவலி கொடுத்தனே தெரியல. ஐயோ ராடிஷ் சூப் என்னையா? ராடிஷ் சூப்பா? இவதான் ஏதோ ஸ்வீட் மேடம் அண்ட் ராடிஷ் சூப்புன்னா. அதுக்கு இது இல்ல, அதுக்கு நீங்க போகணும்னு அவசியமே இல்லையே. ஏய் சமைச்சு கொடுக்கணும்ல அவளுக்கு. ராடிஷ் வச்சு அதெல்லாம் இருக்கா? அவங்களே தானே ஆட்டோமேட்டிக்கா சமைக்காதா? பொருளெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க நிக்கி ப்ரோ. நீங்க அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போங்களேன். ஐயா சமைச்சே எடுத்துட்டேன். சரி ஓகே. நீங்க எதுக்கு அவதான் அதர் நேஷன்ஸ்ல இருக்க ஃபுட் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பாருன்னு சொன்னான். Smells delectable. அவன் தான் டைக்னாரி கொடுத்த சாப்பாடை கீழே போட்டான்ல. Whenever I can enjoy a proper meal like this. Cooking really isn't my forte. ஓஹோ நீங்க இப்பதான் லைவா பாத்தீங்களா ப்ரோ? நம்ம 5 மணிக்கு போட்ட லைவ் வச்சு நம்ம டெடிகேஷனை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் கோக்ஸ். நம்ம தான் டெய்லியும் எந்திரிச்சிடுறோம் 5 மணிக்கு. அடுத்து ஏதாவது புதிய கேம் வந்தா அதையும் போட்டுருக்கோம். It's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spirit Borneo for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect? Entire life full உட்கார்ந்து மெடிடேஷன் பண்ணாலும் Irminsul-ஓட கனெக்ட் பண்ண முடியும். To make Spirit Borneo primarily consists of plants created by Greater Lord Rukadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was he sensitive to the smell of those plants for so long? எனக்கு அதான் புரியல கோக்ஸ். That was primarily இவனே இந்த உலகத்தை செஞ்சான்ல. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archon's power and experience the sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spirit Borneo would cause adverse effects. Not to worry though, it appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon, but unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spirit Borneo should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Yeah, Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of இது ஒன்னு மட்டும் தான் புரியல. இவனே வேற வேர்ல்ட சேர்ந்தவன். ஆனா எப்படி இந்த வேர்ல்ட்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட் பாரு இந்த கடவுள் எல்லாமே இவனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. I am a researcher after all. As a member of the Ritawe Darshan at the academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. இல்லனா அந்த இன்னொரு உலகம்னு சொல்றது நம்ம உலகத்திலே இன்னொரு உலகமா இருந்தா I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeria have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa! So knowledge from Irminsul can be super dangerous. Aren't you afraid of the risk, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that being able to see is a sort of blessing
from the Dendro Archon. என்ன குசுனால எடுக்க போறீங்களா? But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself. And they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. எப்படி வச்சிருக்கான் பாருங்க. சுமேருங்கிறது ஒரு நேச்சர் கண்ட்ரி. To an extent. Only children. நேச்சர் அப்படிங்கிறது எவர் எக்ஸிஸ்டிங் தானே. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies So but that which occurs in dreams. இந்த உலகத்துல இருக்க மத்த எல்லாத்தோட எவர் எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கிறதுக்கு தானே நாலேஜ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஆமா. Nation of wisdom. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is a blessing by the sages. They believe that greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. கோக்ஸ் கிரேட்டர் கார்ட சொல்லும்போது டென்ட்ரோ ஆர்கான் சொல்ல மாட்டாரு. காட் ஆஃப் விஸ்டம் னு சொல்றா. It was incredible. அப்ப வந்து I don't exactly remember what I saw. I clearly recall the God of feeling. wisdom தான். I suddenly felt like I was a child. அவள சொல்லும்போது டென்ட்ரோ ஆர்கான்ன்றா. I was foolish enough. இவள சொல்லும்போது கிரேட்டர் லார்ட் காட் ஆஃப் விஸ்டம் I தான். was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. ஒருத்தங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் வேற மாதிரி இருக்கு. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things he saw when he connected with Irminsul? Sorry. I'm afraid I don't have any Jayant answers Balraj, now. vanakkam bro. All I Welcome to can the say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. The world forgot me. What could possibly mean? What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. இது பாரிபுனியா? I have some more answers for you. If you two are ever in the area again. கோக்ஸ் பரிபூர்ண லைஃப்ங்கறான் கோக்ஸ். பானிபூரி எல்லாம் கேம்ல இருக்கு தெரியாதா உங்களுக்கு? பானிபூரி இல்லையா பரிபூர்ணாயா? பரிபூர்ண நிவாரணம். பானிபூரி சாப்பாடு இருக்கு தெரியுமா கேம்ல? இல்லையே. I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. பானிபூரியே வடக்கான் கண்டுபிடிச்சது. அதை எதுக்கு இங்க கொண்டு வந்தானே? அது இந்தியன் ரெஃபரன்ஸ்ல. இந்தியானாலே வடக்கானாயா? நம்ம சாப்பாடுலாம் எங்க போறது? சாம்பார், சட்னி, தோசை, பொரியல், கூட்டு எங்க போறது? ஷவர்மால வச்சிருக்காங்க. அது நம்ம கணக்கா. அதுவும் வடக்கானாயா? பரா நம்ம ஊர்ல தான் அதிகமா இருந்தது. நம்ம கிடையாது. வடக்கன் ஏதாவது ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சானா அது வடக்கனுக்கு கேவலமா இருக்கும். அதை கொண்டு வந்து சவுத் இந்தியால வித்தா பணக்காரனாயா? இந்த கான்செப்ட். ஷிஃப்ட்னு ஒரு கார் இருக்கு தெரியுமா? ஷிஃப்ட் சாம்பார் 5 ஸ்டார் டிஷ். ப்ரோ கென்ஷன்ல பிரியாணி இருக்கா? பிரியாணியா? இங்க ப்ரோ ஹரிசான்ல ஃபோக்கஸ்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அது மாதிரி அக்ஷா டெர்மினல்னு ஒன்று இருக்கு. என்னது ஆகாஷா டெர்மினலா? என்ன கருவுன்னு தெரியல. ஆமாம், அதில் ஃபோக்கஸ்னு ஒன்று இருக்கும். காதில் மாட்டிட்டு சுற்றுவா. அது வந்து ஏன்ஷியன் டெக்னாலஜி. Krish Whitey, hi bro, welcome to the stream. Balraj, okay bro. Jayant சாப்பாங்க. Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher. Yo, desertல இருந்து ஆளுங்க வந்திருக்காங்கயா. The effects of withering zones. But isn't it உனக்கு desert தானே? work is not a lasting solution to the problem? Yo,
அவனுங்களை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி என்னையா ரோமன் எம்பையர் மாதிரி தலையில இது வச்சிருக்கான். How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the academia, not to cause us... academia. I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage. Tap Chinese version மட்டும் தான் bro இருக்குது. Tower of Fantasy. நீங்க official viewing isn't bro Tower of Fantasy Chinese version download bro English version US VPN பட் download பண்ணுங்க bro. Tap Chinese version மட்டும் தான் bro இருக்குது. So அதனால Chinese global version APK pure அந்த மாதிரி வெப்சைட்ல இருக்குது. இல்லனா VPN போட்டு புது அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. யோ இவனோட மாஸ்டர் பேர் அமுத்ராவாயா. அதுக்கே தமிழ் நேம் வரும் நிக்கி bro. And how long will I be required to stay? கவிதாலாம் வரும். There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tainari, but you... So be it. அடுத்த அப்டேட்ல bro. இன்கோ பாய் ஹாய் bro. பாத்ரம்லாம் ஆச்சு இன்கோ பாய். எம்சி பார்க்கறேன். பாத்துட்டு போய்ட்டான். The encounter. ஆமா. தலைய யாரும் தெரியல. What was that all about? சாப்பிட்டீங்களா bro? இந்த இப்பதான் ஒரு தட்டோட சாப்பிட்டேன். இல்ல தேவி தட்டோட ஃபேமஸ் ஆங்க. ஆமாயா சேலம்னா தட்டோட தான். வரியா? எனக்கு தட்டோட என்னன்னா மவுண்டன் டியூ வந்துச்சு. வரம்போது மவுண்டன் டியூ மட்டும் வந்துருங்க. கண்டிப்பாயா. நான் சென்னைக்குள்ள கால் எடுத்து வச்சேன்னா மவுண்டன் டியூ ஒரு கேஸோட தான் எடுத்தேன். There shouldn't be any reason for you to tarry here long. Mountain Dew வாங்காம உன்னை ஃபேஸ் பண்ணனா நீ காலர பிடிச்சு கேள். We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? 6 பாட்டில் ஒரு கேஸ் நினைக்கிறேன். I'm afraid I don't have any advice for you there. ஒரு பாட்டில் கூட போதும். அவன் என்னென்னமோ ஒரு கேஸ் வாங்கி குடிக்கிறான். இந்த நாய் மவுண்டன் டியூ கேட் சாப்பிடு. ஒரு பாட்டில் தானே. நீ ஒரு பாட்டில் தான் கேட்ட. நான் ஒரு வீரியத்துல ஒரு கேஸ்னு சொல்லிட்டேனே. And most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. அமுத்ரா தர்ஷனா. From the Amurta Darshan and is adept at gathering. ஆனா இவங்க இங்கிலீஷ்ல இதனால அது வேற பேர் மாதிரி இருக்கு. அமுதா தாஷான் அப்படிங்கறாங்க. Also when you enter Sumeru city you'll probably கண்ணதாசன் எப்படி சொல்வாங்க? காணாதாசான். I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh, what is it? எனக்கு மவுண்டன் டியூ பிடிக்கும் பிரதர். வீக்லி 3 பாட்டில் வீக்லியா? ஆனா ஒரு கட்டத்துல மவுண்டன் டியூ குடிக்காம நாளே முடியாது bro. இல்ல இவர் மவுண்டன் டியூ எப்படியோ ஒரு டிஃபரண்டா குடிப்பாரு. சாப்பிட்டு குடிச்சா எல்லா சுகர் கேன் கலக்கி குடிப்பாரு வேற இது. கரும்பு சுகர் கேன். கரும்பு ஜூஸ். Explain குடிச்சிட்டு இருப்பாரு. Leave it to them to show you how to use it. Great. Next up, Sumeru. இன்னெல்லாம் மிக்ஸ் பண்றாங்க. கரும்போட ஆனா சில விஷயத்தை நான் வந்து மவுண்டன் டியூவோட மிக்ஸ் பண்ணி தான் ட்ரை பண்ணதில்ல. 7up தான் 7up ஸ்ப்ரைட் தான் அதுக்கெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little பிரியாணிக்கு ரெசிபி வருமாமா கோக்ஸ். Last I saw Nikki bro also capable கை. She knew you too. டம்மி கை bro. So she must have wanted to. ரேக கூட நிறைய இருக்கு bro எனக்கு. All right, let's go. First இவங்க சொல்ற ரெசிபில உட்கார்ந்து உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போட சொல்லுவாங்க பிரியாணில. போடுவாங்கயா? அது வெஜ் பிரியாணில போடுவாங்க. சிக்கன் பிரியாணி இல்ல சிக்கன் பிரியாணிலயே போடுவாங்க. சிக்கன் குழம்புலயே கிழங்கு போட்டுலாம் செய்வாங்க. அது ஒரு ஓகே அது ஓகே. சிக்கன் குழம்பு ஓகே. பிரியாணில போடுவோம். சாப்பிட்டது இல்ல. Never mind. I guess I should நம்மள பாய் வீட்டு பிரியாணி சாப்பிட்டு தான் பழக்கம். ஆமா அவங்கலாம் போட We're waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. கொலை எந்திரிச்சோன்டா. Don't worry about me. I can take care of myself.
My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, well, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend, not some girl that needs your sympathy. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us and பிரியாணி ரெசிபி நான் ஒரு தடவை பிரியாணி செஞ்சேன் தெரியுமா நோட்ஸ்ல எழுதி வச்சிருக்கேன் பிரியாணி அப்படின்னு போட்டு எண்ணெய் ஆனியன் டொமேட்டோ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் பட்டை கிராம்பு சோம்பு பிரியாணி லீஃப் அண்ணாச்சி முக்கு தெரியுமா ஸ்டார் மாதிரி இருக்கும் அது பச்சை மிளகா சால்ட் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா 5 கப் ரைஸ் 10 கப் தண்ணி ஒரு லெமன் கீ என்ன சமையல் ஷோ ஆக்கிட்டீங்க திடீர்னு அடுத்த வாரம் வீடியோ பண்ணிடலாம் நார்த் சைடுல பொட்டேட்டோ போடுவோம் இல்ல ஒரு எங்க வீட்ல அப்பப்போ பொட்டேட்டோ போடுவாங்க யார் வந்திருக்காங்க The Rangers will always be ready to assist you here. ஜாங்ஸ் வந்திருக்காங்க அவுட்ரைடரோட ஸ்பிட்டிங் இமேஜ் கொலாய் 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 என்ன கரும் அது கொலாய் கிடையாது நிக்கி ப்ரோ கால் அது கொலாய் கிடையாது நிக்கி ப்ரோ தண்ணி கொலாய் நான் இவர்கிட்ட சொல்லவே நாம கோலை இல்ல நான் கூகுள் கிட்டே கேட்டு வரேன் காளியா அவளா காளி அவளதான் அவன் போயிட்டான் காளி காளி தான் அது ஆமா காளி தான் அவ பேரு காளிலாம் கிடையாது கோலை காளி யோ கோலை தான் எனக்கு கூப்பிடுறாங்க அவுத்துட்டானுங்க ஒரு அவுட் இல்ல இல்ல கோலை என்ன கூப்பிடுறாங்க இல்ல அவங்க சொல்றது வேற கூகுள் என்ன சொல்லுது காளின்னு தான் சொல்லுது அந்த பேச்செல்லாம் பேசாத ப்ராப்பர் நவுன் கேன் பி அவங்க அப்படி கூப்பிடுறாங்கன்னா ஓகே ஆனா அது காளின்னு தான் வரும் இனி சவுண்ட் கோலாயின்னு சொல்லலாம் கொலாயின்னு சொல்லலாம் கோலைன்னு சொல்லலாம் காளி தான் ப்ரோ கொலாயின்னு யாரா பேர் வைப்பாங்க கென்ஷின்ல என்ன சொல்றானோ அதான் பேரு கோலை ஜென்ஷன்ல அப்படி சொன்னானா ஓகே ஆனா ப்ரொனன்சியேஷன் கொலாய் தான் சீ காளி தான் வரும் சைலண்ட்னு நினைக்கிறேன் இது அவன் கூட ருக்தாத்தான்னா மாரியாத்தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா அது அது எம் இது 6 அப்பலாம் எடுத்து எல்லாம் ஆத்தா தானியா அதுக்குன்னு ருத்ர தாண்டவத்துல இருக்கும்போது ருக்தாத்தா மழை பெய்யும் போது மாரியாத்தா வாங்க ஐயோ 3.1 first of all Razer updated version available. ஐயோ இவனுங்க ரெண்டு பேர் இருக்குமா ஏன் சொன்னீங்க பாவம் மனசு கஷ்டப்படுவானுங்க ஏன் ஏன் நான் எடுத்தேன் அவனதான் எடுக்க போறேன் அந்த ரேசர் தான் சொல்றேன் ஆனா ரேசர் பிடிக்காது எனக்கு பிரச்சனையே இல்ல பிடிக்காத கரெக்ட் ரேசர் தான் ஆனா என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க நான் அவனதான் எடுப்பேன் என் கையில இருக்குது ஆல்ரெடி ரேசர் எதுக்கு நான் அந்த கத்தி வச்சிருக்கணும் தான் இருப்பேன் என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு நிக்கி நில்லோ இருக்குது கேண்டிஸா கேண்டிஸ் இருக்குது எல்லாம் கேண்டிஸ் 4 ஸ்டார் bro ஓ அவளா இவ ஓகே ஓகே இன்னொரு நிலோ இது இர்ராவ ருக்தாத்தாவை பத்தி ருக்தேவாத்தாவை பத்தி ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் ருக்தேவாத்தா ஆத்தா ஆத்தா கொஞ்சம் அருள தாத்தா என்ன ஏதோ ஆகாஷாட்ட ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கீங்களா நல்ல வேலை காதுல ஏதோ வச்சிருக்காங்க காது ஓ இததான் சொன்னீங்களா ப்ரோ ஹாரிசான் ஜீரோ டான்ல வர மாதிரி ஃபோக்கஸ் ஆமாயா அதுல வரும்ல ஏன்ஷியன்ட் டெக்னாலஜி காதுல எடுத்து மாட்டிருப்பா ஃபோக்கஸ் எங்க தல அயன் மேன்லயே காமிச்சிருப்பாரு ஆனா இது அங்க இருந்தா தூக்கி இருக்கானுங்க ஹாரிசான் ஜீரோ என்ன இந்த மரம் கிட்டத்தட்ட பார்க்க அவெஞ்சர்ஸ் வர மாதிரி இருக்கு ஐயோ
இன்னும் விட்டா எல்லாமே அவெஞ்சர் ரெஃபரன்ஸ் பேசுவாரு. To activate it, simply hold it in your இதுக்கு hand தான் and அக்காஷா say the தெரியுமே. following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. அப்படினு சொல்லி டெக்னாலஜி கொடுப்பாங்க. அந்த டெக்னாலஜி எதை வச்சு செய்யப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மைண்ட் ப்ளோவிங்கா இருக்கும். ஆயுத பூஜைக்கு லேப்டாப் எடுத்து கழுவுங்க. கழுவி 2 பட்டைய போட்டு மே the mighty God bless you. அவ்வளவுதான். அடுத்த நாள் i5 i7 ஆயிரும். RTX 4090 இல்ல அது i5 i7 ஆகிய கண்ணுக்கு பாய்மானுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பாய்மானுக்கு அப்படியே ஸ்கேன்லாம் பண்ணா Genshin மிஹோயோ இது ஃபோன் விட்டுருக்காங்களா? ஏய் புது லாங்குவேஜ்ல எழுதி இருக்கானுங்க பாத்தியா சமேருக்கு. போன் எல்லாம் இல்லையா ஜிங்ஸ்? OnePlus ஓட கொலாப் பண்றாங்கயா. கொலாப் அது என் ஃப்ரெண்ட் என்னடா Genshin Impact ஃபோன் விடுறாங்க அப்படிங்கறாங்க. என்னடா வளர்ற சிரிப்பா இருந்துச்சு எனக்கு. OnePlus ஓட எப்பவும் கொலாப் பண்ற சகஜம் தானே. கோக்ஸ் ஒரு சென்ட்ரல் சர்வர் வச்சிட்டு அந்த சர்வர்ல இருக்க டேட்டாவை தூக்கி நம்ம கண்ணுக்குள்ள காட்டுறாங்க. இதெல்லாம் இல்ல அந்த டேட்டா எங்க இருந்து வருது தெரியுமா? மரத்துல இருந்தா? மரத்துல இருந்து இல்ல, எல்லா ஆர்கானும் ஒன்னு வச்சிருப்பாங்களே, அது என்னது? அதுல இருந்தா வருது. மரம் தான் சொன்னா அதனால அப்படிதான் சொல்லுவான். எல்லாம் உருட்டாதான் விடுவாங்க. நீ எங்க இருந்து பார்த்த நோசிஸ்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க. நான் ஃபியூச்சர்ல இருந்து வரேன் நிக்கிவரா. இதுக்கு அப்ப அது ஓலாவா? ஓலா இல்லையா இது? அவன் சொல்றது ஓலா, நான் சொல்றது உண்மை. எனக்கு ஸ்டோரியே தெரியாது, நான் சும்மா சொல்றேன். சரி நானே விளாண்டுக்கிறேன். பைமானுக்கு ஒரு எமோஷன் வரும் ப்ரோ. ஐயோ அது எமோஷன் சொல்லாதீங்க, என்னால முடியல. அந்த லாங்குவேஜோட பேரு ஹில்லிச்சுருலியன். ஹில்லிச்சுருலியன் லாங்குவேஜ் இவனுங்க ஏன் ப்ரோ பேசுறானுங்க? இந்த quest தான் ப்ரோ எவ்வளவு நேரம் பண்ண? காலை 8 மணிக்கு பண்ணவன், ராத்திரி 7 மணிக்கு தான் முடிச்சேன் இந்த quest. We've only just arrived in Sumeru? You know, maybe we're not qualified to receive an answer to this sort of question. இதுல வேற தெரியாதமா டிக்னாரி quest வேற பண்ணிட்டேன். அதுல வேற ஒரு டிப்ரஷனை தூக்கி போட்டாங்க, தெளிச்சிட்டாங்க டிப்ரஷன். எதுக்கு? சாட் ஸ்டோரியா? ஆமாயா, ரோபோட்டுக்கும் உசுர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி. It feels like the people of Sumeru really miss their Archon. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. Guess our only choice now is to try meeting with the researcher that Rift பண்ணுவோமா bro? Rift இல்ல Frontier? பரவாயில்லை, எனக்கு ஒரு 10 மணிக்கு வருவாரியா பண்ணுவோம். காலையில யாரோ மிஸ் கால் கேட்டாங்க, அப்படியே சொல்லிருங்க ஹாரி ப்ரோட்ட. 8 hours bro நீங்க ஸ்பீட் ரன் பண்ணீங்க. நிறைய பேருக்கு 10 hours 12 hours ஆச்சு. எனக்குலாம் இன்னும் ஒரு 10-15 நாள் ஆகும் ப்ரோ. நான் இன்னும் 2 நாள்ல கிங்டம் கம் டெலிவரன்ஸ் ஆரம்பிக்க போறேன். ஓ அடுத்த சாப்டரா? அடிச்சாத அத அடிச்சு தட்டி முடிச்சு விட போறேன். டோட்டோ வரிசையா முடிச்சு விட்டாதான் அடுத்து கிளம்ப முடியும். முடிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பரா திங்க் பண்ணி ஒரு வாரத்துக்கு ஷெட்யூல் போட்டு தான் ஸ்டோரி கேமே ஆரம்பிக்கிறது. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work. கௌசிக் வந்த மாதிரி தான் வந்தா. கௌசிக் வந்த மாதிரி Black Flag எப்ப முடிக்க போறீங்க? Black Flag எப்ப முடிக்க போறீங்க? இன்ட்ரஸ்ட் கொஞ்சம் இந்த மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ் பக்கம் இருக்கனால தான் என்னால இந்த கர்மத்தலலாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. சோலோ கேம்லாம் நான் தனியா ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். வருவோம் எல்லா கேம். Black Flag யா? So, what is it you two would like to know? சீக்கிரம் வாங்க அந்த பக்கம். ஜிங்ஸ் ஜாலியா உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருப்போம். அது என்ன யூபிஎஸ்ல க்ளைம் பண்ணி தானே வச்சிருக்கீங்க ஃப்ரீயா? The Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. ஏன் இவனுங்க யாருக்கும் லெசர் ஆர்கான பத்தி தெரிய மாட்டேங்குது? Sorry, the Akasha didn't respond to my query. அவ குழந்தைங்கனால ஆர்கானா இருக்க பயந்துட்டு ஓடிடுவாளோ? தெரியலையேப்பா. அவ ஓடிடுவாளா?
பிறந்த குழந்தைய அவ தான் இருக்கான்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அவ ஐயோ நமக்கு தானே வராதுன்னு சொல்லியிருக்கா. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. நம்மளா எல்ஃபா இருந்தோம்னா நல்லா இருக்கும். Lord Kusanali returned to Sumeru. உலகத்துல இருக்க எல்லா கேமையும் விளையாடலாம். பயப்படாம இருக்கலாம். கேமா எல்ஃபா இருந்தோம்னா இந்த 100 வயசுல இந்த 70 வயசுல செத்துருவோங்கிற பயம் இருக்காது இல்லையா? எப்ப வேணா வேலைக்கு போலாம், எப்ப வேணா பண்ணலாம், ஜாலியா இருக்கும்ல. நம்ம சாவு பயம் இருக்காது, அவ்வளவுதான். வேற எல்லாமே இருக்கும். சாவு பயம் இல்லைனாலே போதுங்க. சாவு பயம்னா இன்வின்சிபிள் கிடையாது. நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கே அப்படிங்கிற பயம். And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Paimon's expectations were pretty low, but this is so low it's like digging holes in the dirt. So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. Huh? Like who? Ad Astra Abhishaska. Oh, you're right. Catherine. The Adventurers Guild. இங்கேயும் கேத்ரினா. அந்த கர்மத்தை மாத்தியா உள்ளான்ல. ஏன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம்னு தெரியல எனக்கு. கிடையாது. அது கேத்ரினே கிடையாது. கேத்ரினே கிடையாது. அடிச்சு சொல்றது கேத்ரினே கிடையாது. கேத்ரினோட அக்காவா? கேத்ரினே கிடையாது. உன்னையா சொல்றேன் இப்ப. பொறுமையா புரியும். கேத்ரின் கிடையாதுன்னு மட்டும் நான் வச்சுக்கோ. அப்ப இன்னுசுமால இருக்கிறது? கேத்ரின் கிடையாதுயா. அப்ப இன்னுசுமால இருக்கிறது? அது கேத்ரின். அது கேத்ரினோட ஒண்ணு விட்டு அக்கா. இதுல கேத்ரினுக்கும் காதல இது இருக்கியா? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? சொல்லுவியே. You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. But I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Another dead end. Well, if Catherine can't help, Catherine. Akka Catherine, bro. Akka Catherine. Please do not worry. I may know of someone who can help you. Catherine in கிடையாது. Sumeru, the Adventurers Guild does not serve. இங்க ஜாயிண்ட் ஆபரேஷன் போறாங்களா? Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts with Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Corps of 30? What a weird name. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. You're welcome. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. மனசே கஷ்டமா இருக்கியா? இவ்வளோ டீப்பான ஸ்டோரி, இவ்வளோ அழகான பிளேசஸ் வச்சுக்கிட்டு ஒரு எம்எம்ஓவா இதை ஆக்கலன்னா வருத்தமாக இருக்கு.
ரெண்டு கேத்ரினும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க. கேத்ரின் கிடையாதுன்றோம். திடீர்னு கென்ஷினை பார்த்தா எவ்வளோ பெரிய மேப் ஆயிடுச்சு அந்த உணவியோ. சுமேரு சிட்டி. அந்த மரம் தான் சுமேரு சிட்டியாயா? இந்த ஒரு பெரிய மரம் இருந்துச்சு. அப்ப அந்த மரத்தோட டாப்புக்கு போக முடியுமா? போலாம், தாராளமா போலாம். அங்கதான் குஸ்னாலி இருக்கா. போலாமான்னு மட்டும் தான் கேட்டேன். வாய் இருக்குல்ல, வாய். நீங்க வாய ஸ்பாயிலர் வாயா மாத்திட்டாரியா? ஓஎஸ்டிக்கு மட்டும் ஒரு தரமான டீமை பிடிச்சி வச்சிட்டாங்க. எங்க இருந்து பிடிச்சாங்க, எப்படி பிடிச்சாங்கன்னா தெரியல. காசை வாரி இறப்பாங்க போடுறேன். அதுவும் அந்தந்த கல்ச்சருக்கு அந்தந்த மாதிரி மியூசிக் வாசிக்கிறதுக்குலாம் ஒரு ஸ்டெடி வேணும். எங்க தலை யுங்பங்க இருக்காரு, அந்த மனுஷன் தான் மியூசிக் போடுறான். அட்வென்ச்சர் கில்டு எல்லா பக்கமும் ஒரு பில்டிங்கை வாங்கி வச்சிருக்காங்க வாடகைக்கு. கென்ஷின் மியூசிக்ல அந்த ஒரு தாளத்தை போடுவான் பாருங்க அந்த மனுஷன். Genshin music director Yupeng Cheng. Dawai also capable guy. I see. So Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Wait. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we originally came from the desert. The gods there died off long ago. Hey, desert காரனுங்க இருக்கானுங்க. அப்ப பாரு அப்படியே மேல கேமரா கொண்டு போறான். We don't beg gods for their aid. Desert godsலாம் முன்னாடி செத்துட்டாங்க அப்படிங்கறாயா? If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late greater Lord Rugadavada. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with greater Lord Rugadavada and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's appearance. உண்மைன்னு சொல்றதோட இவங்களே லீட் எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. அது சரியா தப்பான்னு தெரியல, பட்டான் தெரியுது. அதான் தெளிவாவே தெரியும், தப்பு கிடையாது. ஒரு இடத்துல கடவுளாவே இல்லைன்றான், இன்னொருத்தன் சிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீடம், ஃப்ரீடம்ங்கிற கான்செப்டே உடையிற மாதிரி நான் அவனுங்களுக்கு கடவுளா இருக்க விரும்பலன்றான். இன்னொருத்தி Besides, I'm sure the god of wisdom doesn't worry internal conflict. அண்ணா காலங்களமா கடவுளா இருப்பேங்கறான். இது வரைக்கும் என்னென்ன வந்திருக்கு? சிட்டி ஆஃப் கான்ட்ராக்ட், சிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீடம், அப்புறம் கான்ட்ராக்ட், ஃப்ரீடம், எட்டர்னிட்டி. இன்னொருத்தி என்னன்னா கடவுளாவே மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவன. வெண்டியா இல்ல இவளா? வெண்டியெல்லாம் மதிப்பாங்க, அவன் தான் மரியாதை. கிருஷ்ணாலி. ஆமா, மான்ஸ்டர்லாம் எந்த காரியம் பண்ணாலும் பார்பிடோஸ்க்கு ஒரு படையில போட்டுதான். ஜீன்லாம் வந்து அவரோட வாய்ஸ் நார்மல் அனிமேஷன். ஜீன் பார்பரா வெண்டியோட பயங்கரமான
வெண்டியோட பயங்கரமான ஒரு இடத்துல வெண்டி திடீர்னு நித்யானந்தமே மாற ட்ரை பண்ணுவான் எம்சி தரத்துறோம். ரைடன் இல்ல இதே கேள்வி கேக்குறேன். ரைடனோட பிக் ஃபேன் யாரு? ரைடனோட பிக் ஃபேன் யாரு? ரைடனோட பூஜா சாரா? அப்படியா? பூஜா சாரா வீட்ல பொம்மையா வச்சிருக்கானே இன்னைக்கு இவரா காமிக்கவே இல்ல. காமிச்சிருப்பாங்க கையில கூட சொல்லுவாங்க. அவளே சொல்லுவாங்க. அவளே கண்டுபிடிச்சது அப்படிலாம் இல்லையா? அதெல்லாம் யார் சொன்னாங்க அப்படிவா? குஷனாக்கு யார் பிக் ஃபேன்னு பார்த்தா வருவோம். Sure. It goes like this. Long இல்லவா? சைனோ இல்லையா டிவோட்டிஸ். யோ டெசர்ட்டுக்கு தான் வேற காட்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல. அப்படியா? ஆமா டெசர்ட் காட்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி டெட்னு சொல்லிட்டாங்க. with the wisdom to help them escape. டெசர்ட் சுமேர் தானே? சுமேர் தான். ஆனா அது ரொம்ப டீப்பா போய் சொன்னோம்னா கொஞ்சம் பெருசியா. அது வந்து ஒரு அபேண்டன் பண்ணப்பட்ட ஒரு இடம். அதை எடுத்துட்டாங்க இவங்களோட ரீஜன்ல. ஒரு காலத்துல ஒண்ணா தான் இருந்தது. Okay. And then what happened? And then the calamity came. நில்லோ தான் மோஸ்ட்லி. ஆனா நில்லோ என்ன சொல்ல போனா காட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் தான் அவ பிக் ஃபேன். By relying on his own strength, குஷனாலிக்கு ஒரு பிக் ஃபேன் தான். பட் ஆனா அப்புறம் ப்ரோ சைனோ வந்து பெரியாளா காமிக்கறாங்க. இதுல வந்து ரெண்டு மாதிரியா இருக்காங்க. இந்த ஆர்கான்ஸ்லாம் வந்து ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் காட்ஸ் தான். காட் கிடையாது. காட் அப்படிங்கறவன வந்து நீ எந்த இடத்துல பாப்பனா எட்டர்னிட்டி கொஸ்ட்ல பாப்ப. பாலுக்கே காட் ஆஃப் டைம் ஹெல்ப் பண்ணிருப்பான். இவனுங்க எல்லாருமே டம்மி தான். ஆனா இவனுங்களே அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கானுங்க பாத்துக்க. நிக்கி ப்ரோ இன்னொன்னு சொல்றேன். இஸ்ராத்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இங்கேயும் இருக்கு. யாரு இஸ்ரா? டைம் காடா? அவரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இங்கேயும் இருக்கு. வேர்ல்ட் குஸ்ட்ல தெரிஞ்சது. பேர் இஸ்ராத்னா சொல்லுவாங்க. இஸ்ராத் யோ கமெண்ட்ல பூரா ஸ்பாயிலர் பண்ணிட்டு இருந்தா ஏன் கமெண்ட் படிப்பா? ஸ்பாயிலரை போட்டு விட்டு கமெண்ட படிங்க. நிறைய கமெண்ட் மிஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸ்பாயில் பண்றதுக்கு நான் இருக்கேன். என்ன பத்தாதா? Did you two know that I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. கிளம்பிட்டா ஓடிட்டா. அவன் தான் காரணம். அது அங்க இருந்து திரும்பி பார்த்திருப்பான். அவன் கை கட்டி முறுக்கேறி நிக்கிறத பார்த்தா தெரியும் அவன் தான் காரணமே. அப்படி என்ன ஒரு ஸ்பாயில் கொடுத்தாரு எனக்கு? அதுதான் டவுட். அங்க முன்னாடி போட்டிருந்தாரு டைக்னாரி கொஸ்ட் வந்து இது நான் சொன்னதுனால தான் அது போட்டிருந்தாரு. வேற எதுவும் கிடையாது. இவனே நான் நினைச்சேன்ல. இவங்க எல்லாம் எமிரேட்ஸ் நிக்கி ப்ரோ. இவங்க பேரே எமிரேட்ஸ். நேம் இட் அஸ் எமிரேட்ஸ். இவனுங்க அந்த கார்ப் ஆஃப் 30 எரமைட்ஸ் இல்ல எரமைட்ஸ் கார்ப் ஆஃப் 30 அதான் ஏவனுங்க. இல்ல நான் எமிரேட்ஸ் தான் சொல்லுவேன். ஏனா அது கார்ப் ஆஃப் 30 ல வரவனுங்க தானியா? கார்ப்ஸ் ஆஃப் 30 ன்னு சொல்றாங்கல்ல. ஏதோ சிட்டடல் ஆஃப் எரமைட்ஸ்ல நல்லவங்கள மாதிரி இங்க வந்து கார்ப்ஸ் ஆஃப் 30 ன்னு. அதான் எமிரேட்ஸ் தான். அது இவனுங்க அந்த டெசர்ட் காரனுங்க தான். எமிரேட்ஸ் எல்லாம் தான் இவனுங்க டெசர்ட் காரனுங்க. டெசர்ட்ல பொழப்பு நடத்த முடியலன்னு சொல்லிட்டு இங்க பொழப்பு நடத்திட்டு இருக்கேன். வேற டெசர்ட்லாம் நடந்து சத்தியமா போக முடியாது. மவுண்ட் கொடுத்தேன். மவுண்டா? டெசர்ட்ல நடந்து போகும்போது பேர் எழுதினே போங்க. போறது போலாமா? 10 மணி ஆவலையா என்ன பேர் எழுதிட்டு போறதா? தரையில நடக்கும்போது அது என்னது சாண்ட் தானே? அது சாண்ட் தமிழ்ல பேரு. நான் மட்டும் உள்ள மண்ணு கொக்கபாய். ரொம்ப பண்றேன் கொக்கபாய். சாண்டுக்கு தமிழ்ல என்னவா? மறந்து போச்சு. ஐயோ எல்லாத்துக்கும் காரணம். Body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. Okay, sounds good.
There's a tavern on the இவதாயா other side of the port we can இவதாயா go to. இந்த ஆர்கான் Probably கொஸ்டோட wouldn't expect me to hide தலைவி in a place like that. பொசுக்குன்னு என் நெஞ்சையே உடைச்சிருப்பாங்க கடைசியில. நல்ல வேலை உடச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, அமைதியா ஆனால் அப்படியே அந்த அரப் ஸ்டைல் மியூசிக்கை பின்னாடி ஓட்டி விட்டாங்க. சீரியஸா இதெல்லாம் டெசர்ட் மூன் நைட்ல கேட்ட மியூசிக்கா இருக்கியா எல்லாம்? இந்த மியூசிக்லாம் மூன் நைட்ல வரும். மூன் நைட் இந்த மாதிரி ஸ்டோரின்னு சொல்றீங்க? ஆமா, ஃபுல் டெசர்ட் ஸ்டோரி தான். ஓ யோ, அப்படியே 7 காட்ஸ் ஆஃப் ஈஜிப்ட்ஸ் கான்சூலாம் வரும் அதுல. ஓ அப்பனா ரிஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் அங்க போய் படிச்சுக்கலாம் போல, பாத்துறலாம். We made it. படிக்க போற ரெஃபரன்ஸ் ஏ டெசர்ட்டுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வேணியா? அதுக்கு அங்க போயிரலாம். யாரா அவ? வந்துட்டால பாய்மான் வாய பாத்தியா? யாரா அவ? திபுடுபுடு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு, டவக்கன வந்து நிக்கிறா. தென்னியா செம்ம இருக்கா அவ கை. அவளா? ஜிங்ஸ் உட்கார்ந்த இடத்துல யாருக்கு சாவான் போலயே. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here. எனக்கு அந்த அவ கையில க்ளோ ஆவறது தான் ரொம்ப பிடிக்குது அந்த இதெல்லாம். இவளோட கேம் பிளேலாம் இல்லையா? Dunyarzad's bodyguard. Here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. I've been gone for so long that your parents are worried. குசனாலியோட தான் வருவான் அது இந்த வரைக்கும். 5 ஸ்டாரா 4 ஸ்டாரா bro? Go with you. It'd be easier for the both of us if you 4 star But if you insist on not going, Paaka 5 star sack of potatoes. Nikki bro. Adan. Nikki bro. King is back, Nikki bro. Stay out of this. You don't understand the situation. Nikki bro. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. என்னன்னு தெரியல. How much? இதுக்கு Wait, what? GTA வா? கன்னிங்கிறது நிரூபிக்கிற பத்தியா? To become your employer. So you யார் bro? my parents ever again. என்னது? பப்ளிக் செல்லவடியா? ஓ யோ, இவ வந்து இவளை எம்ப்ளாய் பண்ணிருக்கா போலயா தக்காவ. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, சின்னியனோட அம்மா மாதிரி இருக்காயா? சின்னியா? ஆமா, அந்த தீம்ல தான் இருக்கா. ரகடா. அது கரெக்ட். செட்டிங்ஸ் குள்ள போய் பாருமா. சின்னியா அம்மாவளவா காமிச்சாங்க? ஏலே மாறி இருக்கான்னு சொன்னேன். அதுக்குள்ள ஏன்டா கதையை மாத்துற? நீ காலப்படாதீங்க. உனக்கு வேண்டிய ஒரு தியரி எழுதுறேன். Dear, you've been living with us for a long time already. சீரியஸா ஃபேஸ் முடி நான் பாறேன் கேட் கலவ. Dear, I know it hasn't been easy for mother and father. Everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. தென்னியா பாக்க வேற லெவல்ல இருப்பாயா? She saved me. ஆமா bro. The love I have for her is நில்லோ ஒரு பக்கத்துல ஒரு மாதிரி இருந்தா தென்னியா ஒரு மாதிரி. My last chance. இவ என்ன கை do something meaningful. My lady. பாஸ்வேர்ட் காமிக்க மாட்டீங்க. What you're doing now. காமிக்க மாறுமா? Yes, I'm sure. At least fine. I won't ask you to return home anymore. சீரியஸ் பாஸ்வேர்ட் Something very ஆமா bro, மேல ரெண்டு கீ. Because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such a way. Psycho. ஹெச்சே கிடையாதுங்க. அங்க ஹெச்சே கிடையாது. எப்படி நீ தென்னியான்ற? தென்னியாவா? என்ன இருக்காங்க? என்ன கிடையாது, ஹெச் இருக்கியா? ஒரு சைக்கோ. அவளே தியான்னு தான் சொல்றா. ஹெச் சைலண்ட். தியா தானே ஒரு தியா. அந்த ஹெச் சைலண்ட்ல போ. அது அந்த சவுண்டுக்காக வச்சுக்கோங்க. ஹெச் தியா தான். You should at least make sure like your room and things are still in order. Also, you'll need someone to cover you for when you're out. சொல்லி பார்க்கறேன். So, I'll let you hire me. இல்ல கூகுள் கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். இந்த கடையில தான் பிரியாணி இருக்கா? அப்படியா?
ஒரு வாய் போட்டுருங்க நிக்கி bro. ஒரு புடி போட்டுருங்க ராத்திரி. ஒரு புடி. நான் 10 மணிக்கு போய் மவுண்டன் டியூ வாங்கிட்டு தான் வருவேன். சரியா இருக்கு. We're already in a tavern, so let's ஜிங்ஸ் என்ன நினைச்சானே தெரியலையே. நீங்க வாய் ஏதாவது ஒன்னு சொல்லி விட்டுறீங்க. என் காதுல அப்படி விழுகுது, நான் என்ன பண்றது? காதுல என்ன வாய் வச்சுட்டு சும்மா இருக்கணும். ட்ரிகர் டிஸ்டர்ட்லயே இருந்தா அப்படிதான். அவர் என்ன சொன்னான்னு கேட்டுச்சு உங்களுக்கு? எனக்கு கேட்கல. கேட்காத வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கணுமா? இங்க ஒருத்தன் பாரு சாப்பிட்டு வயித்து நிமிண்டிட்டு இருக்கான் முன்னாடி. ப்ரோ தெரிஞ்சுக்கணுமா? நிக்கி ப்ரோ அவன மாதிரி தான் நான் இருப்பேன். யோ அவனோட 2 மடங்கு நான் இருக்கேன் யா சைக்கோ. நீ இங்க பாரு, உன் மனசுல நீ எவ்வளவு பெரிய ஆள் உன் மைண்ட்ல இருக்கோ அதை விட 2 மடங்கு என்னைய போட்டு. Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. நேர்ல வருவார்ல. You got it. Huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like Lombardia. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. Bro, யாரு bro aggro எடுத்துக்கிறீங்க? யாரு aggro எடுக்கிறீங்க? They're my new friends. Yo. So I want to be a good host. aggro பக்கத்து ரூம்ல போய் பேசியா? யோ. We're already super grateful for everything you told us about Lesser Lord Kusanali. என்னையா எவனுக்குமே குசனாலி பத்தி தெரியல, எந்த நாயும் மதிக்க மாட்டேங்குது. There are signature snacks. ஐயோ bro கரெக்ட். இதுல மாட்டீங்க. டேய் ஜாயிண்ட் ஆபரேஷன் முடிச்சிட்டு ரெசின்லன்னு சொல்லாதீங்கடா தயவு செய்து. ரெசின்லா யூஸ் பண்ணல. நான் போல பாவல்ல. What do you have against my slime dishes? இனி என் ஃபீட் ஃபுல்லாவே சரியாவே இல்ல. We asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. என்னடா சாப்பாடுலாம் பார்க்க நல்லா இருக்கு. Remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. என்னது குசனாலியவ பாத்திருக்காளா? Yes, it was when I was a child. சொல்லுவா. At the time, my illness had kept me bedridden for the bed. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. என்ன மேதுக்கு என்ன அடிக்குறான்? ஜகங்கீரியே பானிபூரி கிஸ்டைனா? Even if I cried, there was no பானிபூரி sound. சாப்பிடுங்க நிக்கியோ. பானிபூரி ரெண்டு விஷயம். மயிர் வந்து நாடிட்டு இருக்கறேன். Don't be scared. You don't have to cry. யாரே நேர்ல இரு. Don't be scared. You don't have to cry. நான் தம்பி கூட. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு. actually அதுக்கு வேண்டிய கேரக்டர் இருக்கலாம்ல, எடுத்துருங்க. குசனாலியை காமிக்கறானுங்களா என்ன அதுல ஆர்கான் கோஸ்ட்ல? காமிப்பாங்களே. வரிங்க ஆமில. I know that you're scared of thunder. இருங்க அப்ப நான் போய் ஆர்கான் கோஸ்ட் பண்றேன். நானும் நாளைக்கு பண்ணலாம். ஓக்ஸ் எப்படி எனக்கு போன்ல AFK ஃபார்மிங் பண்றது? நான் உட்கார்ந்து இருங்கயா ஒரு நிமிஷம். ஓ சாரி அது போயிட்டு இருக்குதா? Is there anything you want? சொல்றயா. What? என்ன மத்தியா அவங்க அம்மாவோட ஸ்கர்ட்ல இருக்க அந்த பெட்டல்ஸ் என்ற வரைக்கும் குசனாலி பார்த்து வச்சிருக்கா. நார்டி நேர்ல போய் பேச மாட்டாளா? இல்ல மைண்ட் தானா? எம்சி கிட்டே ஏதோ ஒரு இதுல மைண்ட்ல பேசிருக்கான்னு கேள்விப்பட்டேன். இது இதுல பேசிருப்பா ஆர்கபலகோல டைரக்டா என்னன்னு சொல்லுவா? கடைசில ஒரு இது மைண்ட் வாய்ஸ் என்னால விளையாட முடியுமா இல்ல விளையாட முடியாதா? என்னது இந்த கஷ்டம். யூடியூப்ல போய் வீடியோ தான். அப்ப என்ன பண்ணுவா? என்ன சொல்லுவா? என்னது உனக்கு சுமேரில வெயிட் பண்றேன். நம்ம மீட் பண்றதுக்கான சமயம் வந்து கூடி சீக்கிரத்துல வரும்னு தான் சொல்லுவா. யாரணும் பெருசா இங்க வந்தா ஒரு நாய்க்கு அந்த நாயை தெரிய மாட்டேங்குது. அது தெரியாது இன்னைக்கு that voice encouraged me and told me many wondrous things.
நம்ம ஊர்ல எப்படி பாலிடிக்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி அங்கேயே ஒரு விஷயம் இருக்கு. Beyond the city was a lush rainforest. No, spice merchant கிட்ட பிரியாணி இருக்கு. ஓகே. Deserts. இவல்ல bro 10 ரூபா இருக்கான் வர. Once I finally made it through that bout of illness. நீங்க சுமேரு ஸ்டோரி கவனிச்சீங்கன்னா இந்தியாவோட சில பொலிட்டிக்கல் ஸ்டோரி எல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்கும். But I know that voice wasn't a figment of my imagination. மேஜரான ஸ்டோரிய கவர் பண்ணிருப்பாங்க சுமேரு ஸ்டோரியில. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ட்ரிகர் தான் ஆகுது இதுக்கு. Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. ஃபுல்லா ஆக்ரோ எடுத்து ஒண்ணும் பண்ண முடியல. I've been hoping for a chance to அதுதான் ஆக்கனே ஜிங்ஸ். In fact, I was ready. இங்க மூணு பேத்தி விட்டுட்டு என்னைய மட்டும் தான் அடிக்கிறான் அவன். ஏதோ ஆக்ரோ அதிகமா வச்சிருக்கியா? இங்க ஏதோ ஃபெஸ்டிவலா? Which was the அவளுக்கு ஏதோ பர்த்டே வருதோ? holiday that originally celebrated greater Lord சின்ன பொண்ணுக்கு என்னென்ன பர்த்டே பண்ண முடியுமோ எல்லாமே பண்ணலாம். The holiday eventually became a அதான் ஏகடே பார்த்து தரஸ்டரே வருது யூடியூப்ல everyone was overjoyed. ஏய் லைட்டா தான் நக்கி பாத்தா ஃபுல்லா பாரு. In those days the festival நக்கி பாத்தீங்களா? ஆமாயா. என்னது? நில்லோ டான்ஸ் ஆடுறத பார்த்துட்டாரு. அதுக்கு மேல என்ன இருக்குது? கச்சின் இருக்கா? டான்ஸ் ஆடுறத தான் பார்த்தேன். கச்சின் இப்பவே வருமா என்ன? அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு? யூடியூப்ல இருக்கியா? அடுத்த பேட்சா? யாரியா இவன் ஆபீஷியல் அடுத்த பேட்சா இந்த பேட்சா? இந்த பேட்ச் தான்டா அந்த கிறுக்க அவனோட ஆப்ல அவுத்தே பாத்துப்பான்டா. சொல்ல விடுங்கடா அவனை. It is. It's absolutely terrible. Sure, the சிரிக்கிறான் பாரு திருடன். But hasn't Lesser Lord Kusanagi been the one quietly for the past few hundred years? காஜ் கோடர் அப்படிதான் இருப்பான். அவன் என்ன வேணா பண்ணலாம் ஆப்ல. I know that people over by the Grand Bazaar still hold. சொல்ல காஜ் கோடர் அப்படிதான். I hadn't met anyone. என்னன்னு பார்த்தானே. So I was வெக்கமே இல்லாம அதுக்கு சிரிக்கிறான் பாருங்களேன். அதெல்லாம் டிசைன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இருக்கே ஜிங்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம இருக்கா? அத பண்ணதே இவனா தான் இருப்பான் ஜிங்ஸா சொல்ல முடியாது. ஆமா அந்த சிரிப்பு அதுக்கு ஒரு சிரிப்பு. எனக்கு அதுக்கு எந்த சம்பந்தமே இல்ல மக்களே. அவனுங்க சர்வர் கென்ஷின் நாடு ப்ளோய் பா. யார் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க? டிஸ்கார்டா இல்ல டிஸ்கார்ட் தான். Yes. Initially, I didn't have much. இந்த சேனல்ல மாடரேட்டர்ஸ் யாரும் இல்லையா? இருக்கானுங்களே. தூங்கிட்டு இருப்பானுங்க தாண்டாங்க. மாடரேட்டர் யாருன்னு கேக்குறான் பாரு. ரிப்ளை பண்ணி தொலை. சாருமா அதி நம்மளே சொல்லுங்க. I'll carry you. No. இவர் சேர்ந்து சிரிக்கிறீங்க பாருடா. மாடரேட்டர் கோஸ்ட் மாடரேட்டர் மதுக்கஞ்சிரி பாருங்க. ரெண்டு பேரும் தான் ரெண்டு பேரும் நிக்கிறாங்க. Really never hear the end of it from your father. என்னன்னு கேட்பாங்க. என்னை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்களா நீங்க தான்? But of course. நீதான் பண்ண சொன்ன. I'll be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanagi. ஏய் ஆயாக்காக்கு இந்த என்விரான்மென்ட் செமையா சூட் ஆகுதுயா. ஆயாக்கா ஒரு பிரஸ்டீஜியஸ் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க. ஹாரி ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ நிக்கி ப்ரோலாம் வந்துட்டோம் போவோம் பொறுமையா. நான் பிச்சைக்காரன். கொஞ்சம் வச்சா ஹியர் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படியே கொஞ்சம். ஓ அப்ப இந்த quest வந்து இந்த மரத்தோட அடிமட்டத்துல இருந்து டாப்புக்கு போய் எப்படி நம்ம ஆர்கான பாக்குறங்கிறது தான். இந்த மரத்திலேயே முடிச்சிருவாங்க போல. கடைசி வரைக்கும் ஆர்கான மரத்துல அவ்வளவு பெரிய மரமா இருக்கு. ஆமாயா பெரிய மரமா இருக்கு. மரத்தை குடைஞ்சி வீடு கட்டி வச்சிருக்காங்க. அம்மா வீட்டுல இத கட்டினது குசனாரி இல்ல. பாயிண்ட் டு நோட். ருக்தேவாத்தாவா? ஏய் அவளை காமிச்சிட்டேன். தேவாத்தாவா? ஏய் நில்லோ. நீலு
Nilo. It was taking you so long. Nilo. I assumed you got trapped at home. Nilo. But you made it in the end. Nilo. Niloன்னு தான் நினைக்கிறேன். அந்த கை எடுத்து போடுற அனிமேஷன் எலவோ போ That means you got ஏதோ ஒரு லோ right? இருந்து போட்டோம். அயாக்காவோட பெரிய ஆட்டக்காரியா பாத்துறேன் நான். She's on our side now. அயாக்கால டம்மி பீஸ் bro. ஏய். Not completely. Oh. And who are these two? Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumeru City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. என்ன போனோனே சோபக் நிக்கறான். Followers from ஓ இது another அந்த ரூனா. That's wonderful. You two absolutely mustn't miss the Sub-Zerus festival. By the way, Dunyarzad. மண்ட மட்டும் பெருசா இருக்கேப்பா. மத்த எல்லாமே சின்னதா இருக்கு. You look spectacular. Thanks to your generous contribution. You're very welcome. மத்தது எல்லாமேனா? Do you still have enough more? கை கால் அதானே? Probably. கேள்வி கேக்குறவனுக்கே பதில் தெரியும். We've already finished renovating the stage. கேட்டேன். Come on. என்ன கேட்டிங்கனே தெரியல எனக்கு. இந்த கடையில ப்ரோ இவன்ட்டயா ஆமா இவன்ட்ட தான் பிரியாணி கிடைக்கும் ஒரு கட் சீன் எதிர்பார்த்து காத்துறீங்க அது பாரு Not bad. 10 மணி நேரம் கழிச்சு தான் வரும். Stairs were full of holes. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready நீங்க to fall பார்க்காத off. ஒரு கட்சின் வேணா வரும் Mr. எனக்கு Zubair was தெரியும். worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably அவனுங்க படிக்கிறவனுங்கள அதனால கூத்தாடிங்கள கண்டா சிரிக்கிறாங்க கொழுப்படுத்தாங்க ஹைட்ரோவாவ Not only would everyone involved in the theater go hungry, இந்தியாரியா அதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்துருக்குல festival anymore. Thank the Dendro Archon for Dunyarzad. But the more she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you going to be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sub-Zerus, the most important performance at the Sub-Zerus festival. Dunyarzad, have you told them the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, then I'll tell you too about how this holiday came to be. According to legend, the Sub-Zerus festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Of course they did. When people mention the gods, they always think of the Archon War. But Sumeru's gods also had happy times. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Oh, Goddess of Flowers dress போட்டுருக்காளா? We still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered parisaras around the stage. They symbolize the Goddess of Flowers, after all. It's just a shame that all the real parisaras went extinct after her death. Yeah.
The Greater Lord brought forth Padisara's in memory of the goddess of flowers, but she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the goddess of flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just 2 real Padisaras on the stage. So, Traveler and Paimon, what do you think? Interested in the Sabzeruz festival? Will you two be coming? All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Ooh, Paimon thinks that's a great idea! Of course Paimon wants to watch. Those 2 things aren't mutually exclusive, you know. So how about we all attend the Sabzeruz festival together? Dunyarzad, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sabzeruz festival. In that case, we'll take a look around. என்னது குமாரியா? இதான் சொன்னேன். குமாரி குமாரி அந்த குமாரியா? The Sabzeruz festival is about to happen. There'll be loads of fun things to do at the festival. The best part is when Ferris, the Night of Flowers, பயங்கர எக்ஸைட்டடா இருக்காளே. இல்ல பக்கத்துல இருக்க நாய் தான் வாலாட்டுது. இவள்கிட்ட கடைசியா பேசுவோம். இவன்கிட்ட பேசவே வேணாம். இவள்கிட்ட பேசு. அவன்கிட்ட பேசு. ஸ்ரீமதியா? Reincarnation. Dancing at the Sabzeruz festival. You know, I also danced when I was younger. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali is too. If the goddess of flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend and hold celebrations. The Sabzeruz festival has been losing its appeal over the years. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. I heard she forked out a lot more to make it happen. என்னது இந்த ஃபங்க்ஷனை நடத்துறதுக்கு ஒருத்தன் பயங்கரமான மோரா கொடுத்துருக்கான். Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's festival will be one to remember. யாருன்னு தான் சொல்றேன். I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. Two things that the adata doesn't particularly approve of. blue சட்டை. அதான் ட்ரங்க்யார்ட் ன்னு ஏதோ பேர் வச்சிருக்காங்க. ட்ரங்க்யார்ட். ஹாலயா? அதான் ஒரு பயங்கரமா நல்ல ஒரு Dress போட்டு கையில வந்து ஒரு கட்டெல்லாம் போட்டு இருப்பாங்க. மோராவே இல்லன்னு பிச்சை சொல்லிட்டு இருந்தா. மோரா இல்லன்னு. Things are really shaping up and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Joint operation scam. Difficulty level 6 ல lucky card ல போட்டேன் 1 SR மட்டும் கிடைச்சது 90 ரேசினுக்கு சார். bro எனக்குலாம் கோல்ட் கிடைச்சிச்சு bro. எங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு கோல்ட் கிடைச்சிச்சு. கோல்ட்னா பீஸ் இது legendary armor பீஸ் சொல்றேன். SSR எதுமே கிடைக்கல. SSR matrix things are really shaping up. போய் பாருங்க என்ன இருக்குன்னு. Thinking that Sumer add when it comes. அது போர்ட்ல இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது. கவனிக்க மறந்துட்டேன். ஏதோ பெட் கிட்ட எல்லாம் போட்டுருக்கு. இது வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் அந்த எமிரேட்ஸ் அவங்களோட சிம்பிள் இருக்கு. பெட் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. ரூம் போடுறேன்னு கேக்குறாங்க.
Nilu, your outfit looks amazing. Dunya sir. அந்த அவுட்ஃபிட்ல தான முன்னாடியே இப்ப சொல்றா. See? Wow. Did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. ஏங்க அப்பா இவங்க காஸ்டியூம்ஸ்லாம் அவங்களே உருவாக்கினாங்க. Not only can make costumes, but props too. I've noticed that you can't keep your eyes off that crown over there. Would you like to try it on? May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head. எனக்குலாம் ஒண்ணுமே கிடைக்கல bro ஜாயிண்ட் ஆபரேஷன்ல. கஷ்டலாம் ரொம்ப நேரம் போகும் ப்ரோ நம்ம பிரிச்சு என்னையா கல்ட்டி கொடுக்கவே இல்ல கல்ட்டி மாட்டின மாதிரியாச்சும் காமிச்சிருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்னத்த கல்ட்டி கொடுக்கல அதெல்லாம் இங்க நடக்காது என்ன நினைக்கிறீங்க யோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேத்ரின் அவ இடத்தை விட்டு நடந்து வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் நான் தான் சொல்றேன் அது கேத்ரின் கிடையாதுன்னு நீங்க தான் கேட்க மாட்டீங்க அத நாங்க பாத்துக்கறோம்யா கோகோ பாய் நாங்க ஓத்து எஸ் ஆக்கிறான் ஜீச கேத்ரின் ரோபோட் தானே ப்ரோ அப்படிதான் ப்ரோ ஒரு ஸ்பெகுலேஷன் போயிட்டு இருக்கு அப்படிதாங்க ஆமாலாம் சொல்ல மாட்டேன் அவனுங்களா சொல்றேன் Break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Hyman was still waiting for her to say ad. ஆமா ஆட் ஸ்டார்ஸ் சொல்லவே இல்ல கடைசியா Sure. அதான் சொல்றேனே ஒண்ணு வீட்டு அக்காவும் இல்ல ரெண்டு வீட்டு தங்கச்சியும் இல்ல any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. Fontaine la movie எடுத்துறாங்க. For example, you travel across to that to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across to that and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Yes. You should keep searching. C3 கோகோட்டீர் கிடைச்சிருச்சு bro. கோகோரீட்டர் என்னத்துக்கு தான் இருக்குன்னு தெரியல. இங்ஸ் இல்லடா மாறிட்டே இருக்கு. அவ Dress வந்து கிடைச்சிருச்சு. ஆனா அது எனக்கு பெரிய philosophy. இந்த philosophyக்காக ஒரு அனிமியே எடுத்துர்க்கான். அத ஒரே செகண்ட்ல சொல்லிட்டான். என்ன சொன்னான்னு நம்ம ஒரு விஷயம் அவன் வந்து சொல்லுவான் இந்த மாதிரி நீ ட்ராவல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி நீ தான் வந்து நிறைய நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவா. சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒரு விஷயத்த தேடி போயிட்டு இருப்போம் ஆனால் அந்த விஷயம் நம்ம தேடி போகிற டெஸ்டினேஷனில் இருக்காது. நம்ம தேடி போய்கிட்டு இருக்க பாதையில் தான் நமக்கு அதை விட பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுக்காக ஒருத்தன் அவ்வளோ பெரிய மரம் ஏறி போய் உட்காந்து அப்பனும் பையனும் இதே விஷயத்த பேசுவாங்க. யாருன்னு சொல்லு இருக்கு மறந்துட்டேன் யோசிக்க சொல்லு. இல்ல இல்ல எதுக்கு பப்ளிக்கா சொல்லிட்டு மறந்துட்டேன் சொல்லு ஞாபகப்படுத்தி சொல்லு. தெரியப்பா நீங்களே கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும். ஐயோ கடைசியா அவ்வளோ பெரிய மரம் ஏறி அவன் பையனும் அப்பாவும் இதுதான் பேசிட்டு இருப்பாங்க. நான் வந்து என்னோட ரிசர்ச்சை தேடி போகிறேன் ஆனால் என் ரிசர்ச்சை தேடி போகிறது வந்து எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை. நான் தேடி போகிற வழியில் பாதையில் நடக்கிறது தான் சந்தோஷம் அப்படின்னும் அதோட முடிஞ்சு போச்சா. அந்த பாதையில போனவன் தான் எங்க போனான்னு தெரியல மறுபடியும் காணும் உசுரோட வந்துட்டான். அது வரைக்கும் சந்தோஷம். யாரு ஆத்தர் மறுபடியும் உசுரோட வந்துட்டான் மறுபடியும் மேங்க எழுத ஆரம்பிச்சிட்டான். ஓ It looks like it's about time. 100 அடுத்த சீசன் வரப்போதா? ஒரு வருஷம் ஆனா கண்டிப்பா பேக் பண்ணுவாங்க. கமேரா மாதிரி இல்லாம கிரீன் கலர்ல ஏர்ல இது வந்து ஒரு டிவைஸ் ப்ரோ. அவன் கொஞ்சம் சில சாப்டரா ரீவொர்க் பண்ணா நல்லா இருக்கும். கமீரா ஆர்க்கெல்லாம் ரொம்ப கேவலமா போச்சு. அவன் வெறுப்பா எழுதுனாயா. கமீரானா என்னதியா எப்போ வரும்? அடா அந்த கடைசி ஆருக்கு கைட் வருவான்ல கைட் வேறெல்லாம் மறந்துருச்சு என்ன பண்ணுவான்னு சொல்லு.
அட கைட்ட அந்த நீலமா முடி வச்சு ஒரு புக் வச்சிட்டு பவரை பூரா காப்பி பண்ணனே வந்தானே. இல்ல அவன் இல்ல அந்த அந்த சைட் வச்சு ஒரு சுத்திங்களா ஒவ்வொரு ஸ்லாட் எல்லாம் இருக்கும்ல லாட்டரி மிஷின் மாதிரி ஒரு நின்னு வச்சிருப்பான்ல. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you to somewhere in Fast. எனக்கு ஜோக்கர் ஞாபகம் இருக்கான், அவனோட பாஸ் ஞாபகம் இருக்கான், அந்த 8 பேர் ஞாபகம் இருக்காங்க, அவனோட சண்டை ஞாபகம் இருக்கு. நெஃபர்பீட்டோ அப்புறம் நெட்ரோ கூட போய் சாவான்ல நெட்ரோ தாத்தா கடைசில. நீ பேரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, அந்த ஃப்ளோ தான் எனக்கு தெரியும். இந்த புத்தா தாத்தா அதாவது அவனா? ஆமா 1000 ஹேண்ட்ஸ் கழுக்குன்னு இறங்கி நியூக்கா மாறிடுவானே. ஆமா அவன் ஐயோ அதெல்லாம் செமையா, அதை பார்த்துட்டு நானும் கோக்ஸ் அவங்க 2 பேரும் கடைசியா சாவாங்க பாரு, அதெல்லாம் வேற லெவல்ல எழுதிருந்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து அந்த சந்தைகளை சொல்ல அந்த ஆர்கேவே சொல்றேன், அது கதை எடுத்து அதுக்கு என்னையா கேடு? அந்த ஒரு ஏலியன் வரும் இல்லையா, அதுக்கு அடுத்ததான் மோசமா இருக்கும், அதுக்கு அடுத்ததெல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது. அந்த ஆன்டார்க் சொல்றான், ஆன்டார்க். நீங்க எப்ப ப்ரோ மாங்கா படிக்க ஆரம்பிச்சீங்க? மாங்காலாம் படிக்கலையே, இது அனிமி. அந்த ஆன்ட்ட விட்டுரு, பட் அந்த கடைசியா அவங்க 2 பேர்த்தும் அந்த விஷுவலா காமிக்காம அந்த வாய்ஸ் அந்த பிளிங்க்ஸ்ல வச்சிருப்பான் ஒரு, அது இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு பாரு, அப்படியே வேற லெவல்ல இருக்கும். கடைசியா அந்த கண்ணு தெரியாது. ஆமா அந்த ஆன்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டோரி எடுத்து வைப்பாங்க, அது எனக்கு இன்னும் கூட நான் கொஞ்சம் ரொம்ப இதா இருக்கும். கடைசியில முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. கடைசி வரைக்கும் ஜெயிச்சிருக்க மாட்டானே அந்த ஆன்ட்டோட. ஆமா அதுகிட்ட சண்டையே போட மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் அவன். அதான் மோஸ்ட்லி சண்டையே போட மாட்டான், வில்லன் கிட்ட சண்டையே போட மாட்டான். வேற ஒரு அந்த வில்லனோட பெட்டா ஒரு பூனை இருப்பா, அவளதான் அடி துவச்சு எடுத்துருவான். அப்படியே மொத்த பவர் யூஸ் பண்ணி பெருசா மாறிடுவான்ல, அழுத்திரும் ஒரு அழுத்து. அந்த ஃபைட்லாம் வந்து மறக்கவே மாட்டேன். சரி 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 அடுத்து அவ்வளவுதான், இதோட நிறுத்தி வைப்போம். 9-10 மணி ஆயிடுச்சா? இதோட நிறுத்திட்டு அடுத்த பார்ட்ல கண்டினியூ. பார்த்துட்டு எல்லாத்துக்கும் நன்றி மக்களே, பாய் பாய், see you, thank you so much. சி மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிடுங்க. அடுத்த பார்ட்ல அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா go to the entrance of the citadel. பாத்தியா? என்னையா C1ல அண்டர் வாட்டர் மேப் வருது. அண்டர் வாட்டர் மேப்பா? எதுல? டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசி. ஓடு வெரியா இருக்குமே. பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, அஜய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. 2.2 ல 2.3 எல்லாரும் பாய் மக்களே, லவ் யூ மக்களே, பாய். யோ ஏதாவது டீசர் கீசர் காமிச்சிருக்காங்களா? இருக்கு. இருக்கா? ஐலாண்ட் வெளிய இருக்க டீசர் இருக்கு, உள்ள இருக்கிறது போட்டோ தான் இருக்கு. பாய் ப்ரோ, அஜய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, அஜய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, தரணி ப்ரோ, பாய், ஜெயந்த் பால்ராஜ், பாய் ப்ரோ, thank you so much joining. சி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அஸ்வின் சரோ, பாய் ப்ரோ. என்ன கென்ஷினால என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் டிஆர், பாய் ப்ரோ, நிஜந்தன் ப்ரோ, பாய்.